Dobro večer ljudi, dobrodošli. Vreme je za drugi deo ove fantastične igre. Doduše nije fantastična igra, ljudi je hejtuju bez veze, ali Dragon Age Veilguard Junior, igra napravljena za mlađe uzraštaje, zašto da ne. Nastavljamo, imate video koji sam uradio, bacite pogled, siguran sam da će vam se dopasti. Prešao sam negde recimo u trećinu igre, što nije malo. Nastavit ćemo dalje, vidjet ćemo večeras dok ćemo da doguramo i kako će večeras da bude. Generalno priča se kao pričica light, imate kažem video, pa možete pogledati, to je neki moj prvi utisak i generalno mislim da je to, da taj utisak neće se menjati do kraja ove igre. Meni je ovo light, meni je ovo ok, možda se odigra, jednostavno oni koji očekuju onaj Dragon Age koji je nekad bio, bit će užasno razočarani, oni koji mogu da prihvate ovo novo ovako, njima će biti ok, ali u suštini najveće razočarenje kod svih će doživjeti svi fanovi onog dobrog starog Dragon Age-a i to je jednostavno tako. Vidjet ćemo koliko će prihvatiti sve to novija generacija, trenutno su ok, potpuno recenzije na Steamu, tako da su igru prihvatili. To je, možemo mi da se bunimo, se ne bunimo, to je jednostavno tako da vidjet ćemo u kom pravcu će ide i naš će to na kraju da liči. Vrlo jednostavno. Pozdrav Dragane, pozdrav Valmire, Nikola, Balkanija, pozdrav Tamni, pozdrav Muhamede, Mirda, Mlađo, Mare, Alex, Ludi, Slaviša. Dobro večer svima ljudi, dobro večer, dobrodošli. Krećemo lagano, da vidimo koga ćemo da regrutujemo. Sad idemo da izaberemo da li da regrutujemo Fade Experta or Dragon Huntera. Šta je nama potrebnije? Šta znam? Travel to Necropolis Halls via the Crossroads or fast travel. Pa nemam pojma. Where the dead must go. Pa to mi zvuči nekako interesantnije. Tako da ćemo da idemo preko Necropolisa, ali ja mislim da možemo da idemo preko portala. Čujemo ovako. Travel. Možemo ovako. Može. Tako ćemo. A sa sobom ćemo da vodimo Lucian is unavailable, njega ćemo sad da pronađemo u cijeloj ovoj priči. Povešćemo, da, možemo samo jednog, pošto ćemo njega da upoznamo. Back, njega ćemo. Darwine, idemo, Decimakeru. Dobro. Grand Necropolis. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Došli smo u Srbiju, vrat. Our last guests were stuck for hours, poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl, what a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Nema ništa toga, da, predaš, da. Did. You see, we need a fade expert. I'm Rook. Charmed. How nice and... ne, neat. Ne, ićemo ovako. Ovo je fin, I didn't expect such a warm welcome. Considering. Please, don't be put off. The workforce is perfectly harmless.
I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. Naravno, svaki put kad dođete negdje imate neki poslić koji treba da završite i on će vjerojatno bude isto jedan od kompaniona. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Pa da. Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Pozivanje, dobro večer. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Defeat. Take your word for it. Here we go. Careful, Rook. It singled you out. What? Where'd everyone go? It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Lead the way, Professor. Ajmo, profesore. Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Defeat the undead. Okay. There's no reaching these. They're mindless. I thought you could control them. I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Take it to them, Emery. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Aha, We'll chess. need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Ne. Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Find the wisp. Kuc, kuc. Aha. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Unlock the door, imamo... A ne, možemo odmah. Okej, negdje moramo ovu barijeru da sredimo. So, Professor, Just Emmerich, please. you weren't that surprised we need a fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. We're being fired upon! Profesore, pomozite. Watch out, on your left. Time to finish this room. Okej. It's freezing. What kind of magic is this? Echoes Pa of the okej, despair Ivane, spirits. šta znam, onako Misery dečija je. devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter.
Ali sve što sam rekao baš predrže mislim i hvala ti na tome što si rekao, ali stvarno sam mislio sam da ću tek moći eventualno sutra da uradim recenziju, ali neko kad sam počeo da je pišem čak sam iskraćivao. Uopšte nisam hteo da uđem uopšte celu tu kretinsku priču oko onoga, najiskrenije. Hvala Stefane puno, pozdrav Vuče, pozdrav Anđelka, dobroveče svim ljudi, dobroveče. Znaš, ljudi zaboravljaju naš igru. Pritom, znaš šta, neka priča kao igra je prepuna kao te neke kao transgender politike. Evo, ja za ovih 7, evo, gledali ste ovde, ja za ovih 7 sati ni u jednom momentu nisam video da neko provlači bilo šta kroz ovu igru. Znači, potpuna budalaština, ali potpuna budalaština, ako mene pitate. Stvarno, ni u jednom momentu, da kažemo, i da imam nekim, eventualno, da imam najveći problem sa tim, ja to ni u jednom momentu ovde nešto nisam osetio. Možda zato što je to uopšte ni ne gledam, ne tražim to. Znaš, ne pokušavam da čitam između redova šta je možda neko hteo da kaže uopšte. Zato mi je to nekako, šta znam. Mislim, zaista, sve što sam napisao stojim iza toga, kao i sve što napišem, iza svega uvijek stojim. I opet sam danas naleteo na neke kretenske tako komentare, neke nebitni YouTube kanali, kanali od pre, tipa 3 meseca, znaš, kao ovi, ne znam kako bih rekao, kao da idu okolo, gledaju ove poznate influencere i onda kao, sad ćemo mi da pišemo isto što oni pričaju, pa će možda neko onda, zato što gledaju njih, onda će vratno da im se rekomenduje i moj video. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. Znači onda čitaš i vidiš kao duže si na internetu od njih i oni ti prodaju neku priču potpuno bez veze. Bar da je pričaju kako treba, nego kao kad bi ja sad otišao pogledao 3, ne znam, najbitnije influencera i sad prepričao to na mom kanalu. Kao to je moj stav. Totalno debilno. I to svi vrte istu priču, iste reči koriste, iste rečenice koriste. I onda umjesto, da pričamo o tome zašto je i Dragon Age napravljen da bude kao igra za decu, mi sad pričamo da li neko tu nešto provlači, neku politiku o ovome ili onome, ne razumem. Ne može da pliva, nisam znao. Ne. A ne, to je možda kiselina dole, pa ima smisla neko. Da, izgleda je to. How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Equip, možemo. We'll banish them, but we must find who lured them there in the first place. Ali upravo to predrže. Znate šta je najluđe, ljudi? Najluđe stvari u tome što kad je igra mostly negativ, beskonačno se pozivaju na Steam community. Kao eto, kao vidite da ljudi... Sad kad igra mostly pozitiv, nijednog od njih nisam čuo da je u jednom momentu spomenuo Steam i Steam community, zato što im sad to ne odgovara. Niksa, ovo ti je Dragon Age Junior, dakle, bukvalno sve u igri je basic, napravljeno za klince, znači, ovo je Disney Dragon Age. Dakle, ništa u ovoj igri nije sve
kao destilovana voda, što sam rekao. Sve je profiltirano, svi smo ovde kao jedna velika porodica, sve je kao venecuelanska serija, svi se u suštini volimo, ne mrzimo se previše, širimo ljubav i sve to, sve ono što Dragon Age generalno nije. Igre te voz, ali bukvalno kao da si otišao sa detetom u bioskop i da gledate neki Disney crtani film ala, ne znam, ono, Gospodari prstenova, taj fazon. Dakle, to igre ne čini lošom, to je, ne čini je lošom, ali čini je lošom samo zato što se zove Dragon Age. Zato što Dragon Age nije ovo, jel? Nije dečija igra, to je trebalo da ima ozbiljnu priču, kompleksniju, da, ne znam, ima mnogo jaču politiku u samoj igri, da su odluke koje ti donosiš u igri mnogo brutalniji kao u Baldur's Gate-u. Dakle, ovo je moj mali želi da uđe u svet RPG-eva i hajde da mu napravimo ajmo od jednog IP-a da napravimo dečju igru. I kao čega ćemo? Pa je napravimo Dragon Age, zašto da ne? To je najveća mana i jedina mana po meni, da kažem, ako ćemo da pričamo o tome šta je loše u ovoj igri. A to što je ovi moroni američki pišu, to je potpuno, ja to uopšte ne bi ubacivo u ovu igru. Zašto o tome da pričam uopšte? Kao igra je prepuna kao sve te neke politike koja vuče na to što vuče, a ja ništa nisam vidio da vuče ni na što, ja čak ni ne razumem zašto uopšte bilo ko šta priča uopšte na tu temu. Bez veze mi je. Tell me, Rook, where are you from? I grew up in Tevinter. Our cousins in Magecraft. A upravo to, Slaviša, po svaka je onda, brate. Znaš kao, bilo je, pazi, ako se sećate ranije, bilo je cool što su recimo dve devojke mogle da se zaljube u RPG-u. Sada kada kažeš u igrama da ti možeš kao žensko ili muško da se zaljubiš u isti pol, za Boga, odmah ćemo da spalimo celu igru i odmah je to woke kultura i sve ostalo. Brate, kakvo licemerje, razumeš, najgore, brate. Licemerje, ništa drugo. Pa vidi, ali ona ideja jeste bila da ovo bude servis igra, znaš, da ima co-op, ali su onda u jednom momentu ipak odlučili da to bude single player iskustvo. Poučeni iskustvom iz drugih nekih igara ipak su odlučili da ne ulaze u priču da to bude co-op. Pa da, znaš, to je to, ali to možemo da kažemo da je loša strana, Miloš. Jednostavno, BioWare je odlučio da od Dragon Age-a napravi igru za noviju generaciju, da pokuša da prikupi i starije igrače i novi igrače, ali s obzirom da je ovo, znamo svi šta je bio Dragon Age, jako je teško da ti privoliš stariji igrače da njima opravdaš da je igra sada napravljena kao Marvel Avengersi. I to je najveć, ne mogu da kažem da je to greška, oni su tako odlučili i napravili su takvu igru i igra kao takva je u redu. Znači, Dragon Age meets Lego meets Fortnite meets Disney crtać. I to je njihova najveća mana, ono što su oni to tako odlučili. Odnosno, ja nisam očekivao da će Dragon Age da bude napravljen tipa za klince, da će bude Disney varijant. Ali, smena generacija, jednostavno krenula je ta smena generacija, krenulo je jednostavno da polako svi oni okreću novi list, taj list je nećemo više da podržavamo ono šta ste vi stariji voleli, mi ćemo sada da vidimo, da ispipamo, da vidimo kako će novija generacija da reaguje ako mi napravimo igru koja je bila igre koje ste vi voleli, samo sada da bude u fazonu nove generacije. Pa da vidimo na što će to da liči. A koju ćemo igru da stavimo pod nož kao eksperiment, pa stavit ćemo Dragon Age. Zašto? Pa zato što su mi odlučili da nam Dragon Age nije toliko bitan IP, pa ako već nešto moramo da stavimo na eksperiment i da upropastimo, pa dobro, neka to bude Dragon Age. Jel,
Znaš, kao, vagali smo, da li ćemo da eksperimentišemo sa Dragon Age-om ili ćemo da eksperimentišemo sa Mass Effectom. Ustanovili smo da je Mass Effect ipak nešto što možemo drugačije da radimo i možemo i dalje da guramo u smeru onome što ljudi vole, stariji, a Dragon Age će da nam bude eksperiment. Pa da vidimo šta će s tim da se desi. Ako prođe, prođe. Ako ne prođe, pa bože moj, upropastili smo i Battlefield, pa smo preživeli. Pa napravit ćemo novi Battlefield, pa će onda ljudi da kažu, pa konačno ste napravili dobar Battlefield. Da li će oni praviti sledeći Dragon Age ili neće praviti, ja kapiram da su oni svesno ovo uradili, svesni su rizika i najiskrenije mislim da su mnogo bolje prošli nego što su očekivali. To je neko moje mišljenje. Bukvalno eksperimente za novu generaciju. I ako pogledate Steam community, ljudi dobro reaguju na igru. Znači, niko nije ono... Dobro, naravno, uvek ima oni koji će kažu kako vas nije sramota, što je isto okej. Očekivanja su bila potpuno drugačija. Ali publika je prihvatila, što znači da njihov eksperiment nije propao. Nije propao. Ja kapiram da oni ništa preterano od ove igre nisu ni očekivali. Nisu ni, ja mislim, ni očekivali nikakvu milionsku prodaju. Ništa. Pozad rude, buraziru. Znači, ja mislim da apsolutno nisu imali velika očekivanja kad je ovo i zato su bili spremni da eksperimentišu. To je to. Njima ide dobro. Njima sportske igre idu dobro. Isto, pogledajte, isto su radili sa Need for Speedom. Kompletan Need for Speed je napravljen za klinčuriju. Sa onim krilima, sa celim onim manga, anime, forama. I realno su i tu dobro prošli. Nama starima to ne odgovara zato što jednostavno mi gledamo filmove, mi ne gledamo crtane filmove i ne gledamo crtane TV serije, ne gledamo kontent za decu zato što smo odrasli. Ali, recimo, mom sinu i njegovoj generaciji kad su vidjeli ona krila na automobilima nisu pali u nesvest, su rekli pa kao cool, sviđa mi se. A mi smo svi bili sačuvaj, bože, šta su ovo uradili. Prema tome, oni su polako, ali sigurno, malo po malo svoje igre pripremaju za novu generaciju. Mi im više jednostavno... Mi smo im postali teški. Postali smo jednostavno, nemaju više strpljenja za nas. Jer nam više ništa ne valja. To je to, ništa nam ne valja. Zato što nama više nemaju šta da pruži. Nama starim igračima, oni su došli do kraja, nemaju više šta da nam pruže. I onda ako već ne mogu da pruže nama, pa hajde da pružimo nekim novim klincima koji recimo... nemaju iskustvo sa igrama ovakvim i ajde da resetujemo naše IP-eve i da ih napravimo, da da privučemo klinci, njima će to da bude super strava. Zato što prvo oni nemaju pojma šta je pravi RPG, nijedan klinac u životu ne igrao Baldur's Gate i njemu ovo možda bude super interesantno, jer nikad se pre nije susreo sa ovakvom igrom. A vi matore prdonje, nikad vam ništa ne odgovara i samo nešto kukate. Pa, brate, igrajte Baldur's Gate i nemojte da smarate. Ja kapiram da je to taj fazon bio, ali bukvalno je taj fazon bio. Kao i da smo napravili Dragon Age nakon kakav ste vi htjeli, opet bi govorili ne valja vam ovo, ne valja vam ono, nismo zadovoljni sa onim i opet bi kukali, ništa ne bi valjalo. Pa, brate, ako će to tako da bude, onda ćemo lepo da eksperimentišemo, da vidimo kako će ova vaša deca i, ne znam, mlađi klinci da prihvate sada jedan reset i da krenemo sve to iz početka na jedan lagan način na onaj fazu na koji su oni navikli. Ne kako ste vi navikli, nego kako su oni navikli. Jer mi smo previše svega odigrali i previše sve znamo i nas ne mogu niti da prevare, niti ne mogu da nam prodaju neku bullshit priču. Zato što smo sve probali. A klinci nisu probali ništa od ovoga. I onda ajde da probamo. Imamo pare, smemo da eksperimentišemo. Druga stvar, vidimo da drugi prave one indie igre i te indie igre dobro prolaze. Čak i one igre na mobilnim telefonima dobro prolaze. Šta možemo da izgubimo? Ništa, izgubit ćemo par miliona, ali i ovako bi izgubili par miliona.
Desi Kocka, pozdrav Rankis, pozdrav Ivane, pozdrav Johnsone, Discovery, pozdrav. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, Ja kažem. I'll send for someone to escort you above. All right. Mislim da neće oni to dirati, Nikola. Neće oni to. Ali ako pogledate, rekao sam to i u videu. I svi Dragon Age nastavi su roller coaster. Imaš momente kada su ti dobri, imaš momente kada te razočaraju, kada budu totalno bez veze i tu je onaj mixed feeling kad su njihove igre u pitanju. Prema tome, ja mislim da su mnogo bolje prošli nego što su očekivali. A eto viš. A reci mi, ako nije tajna, Johnsone, koliko ti imaš godine? Strašno me zanima, ali nemoj da nas lažeš. Upravo Discovery, novi klinci. Excellent. Tako je. Pazi, oni ovo realno ako hoće, sumnjam da hoće, ali brate, oni ovo realno mogu da naprave mobilnu varijantu ovoga lagano. Ne može, Đorđe, ne može, ja se tu slažem s tom. Baldur's Gate-u ništa ne može prići. Ništa. To je to. Ali to je BioWare, ali ne ovaj BioWare. To je BioWare, stari BioWare. Kad su velike face bile tu. Pozdrav Grofe, to je to. I Kotor isto, ne možeš ti da priđeš tim igrama više, to su remek dela. To su remek dela. Ovo. Pa ovo je, brate, recimo, pa za srednja škola, brate. Srednja škola. Ja mislim da oni targetuju ovde generaciju koja je rasla uz Fortnite. To je target. To je ta generacija. Znači, recimo 2007. 2008. godište. Taj neki fazon. Pozdrav Mare. Ne postoji upravo to ranke. Naš koji roadmap? Ove godine ćete da imate ovu igru, a sledeće godine ćete imate drugi deo ove igre po istoj ceni. To je to. Tako je Rankes. I onda 10 godina izvuku iz te igre više para nego što oni izvuku iz 10 igara koje su napravili za 10 godina. To je to. Pozdrav, Drago, dobroveče. Dobroveče svima ljudi, dobrodošli. 29 lajkova, bacite taj lajkić. Meni bi to mnogo značilo, a vama je to samo 1 sekund. Ako ste novi na kanalu, dobrodošli na Escape Game Show kanal. Slobodno se uključite u celu ovu priču. Mislim, ne morate da... Mislim, diskutujemo. To jeste poenta kad se igra nešto, da diskutujemo, da pričamo o tome. Nije samo igra u pitanju. Svi ste vi odigrali puno igara, ja sam odigrao puno igara i apsolutno imate pravo da kažete i da iskažete svoje mišljenje
pa da ste i odigrali jednu igru. Znači, bukvalno diskutujemo u igri i mislim da je to nešto najlepše. Svako ima pravo na mišljenje i svačije mišljenje bi interesantno da se čuje. Ne morate se, ja možda u nečemu nije, mislim, ne trebate vi da se složite sa mnom. Ovo je jednostavno, ja tako posmatram stvari. Ja ne volim bezobrazluk, znate, ja ne volim bezobrazluk i ne volim laž. E sad, tu, po tom pitanju mislim da Electronic Arts možda i nije bio toliko fair. Zato što je dugo krio, znaš, ni u jednom momentu oni kad su, nisu rekli, i ono kad je odlagana igra, ja mislim da je igra odlagana iz prostog razloga što, ne zato što oni nešto nisu mogli da urade ili ne znam šta. Ja mislim da su oni u jednom momentu došli na ideju upravo, brati, nećemo da napravimo tako, nego ćemo igru da napravimo da bude ovo. Znači, ja kapiram da su oni krenuli sa pričom da će igra da vuče na taj stari Dark Age i onda u jednom momentu su bili u fazonu, ok, ovo neće prođe dobro. Ovo neće prođe dobro zato što će biti generički, svi će da nas napadnu posle Baldur's Gate 3. Znači, mi ovo ne možemo da prodamo kao ozbiljnu igru. Nema šanse. Znači, nema šanse da mi se merimo sa Baldur's Gate-om i sa bilo kojim ozbiljnim RPG-em. Naša igra to nema. I uopšte nismo krenuli da pravimo toliko da bude složena. I ajde onda da promenimo narativ, da promenimo sve. Neka priča bude boza, neka gameplay bude boza i prodat ćemo je, razumeš, novijoj generaciji, samo što to nikome nećemo da kažemo. Nego ćemo to jednostavno da uradimo. I onda je logično kada se prvi trailer pojavio za igru da su ljudi bili u šoku, brate, bili u fazonu what the fuck, brate, kakva je ovo, šta je ovo Fortnite, brate. Jednostavno nisu hteli da pričaju ništa, ali to mogu da razumem. Jer da su oni unapred počeli da pričaju to što pričaju, bukvalno bi igru sahranili influenceri i novinari pre nego što se ta igra uopšte pojavi. A evo, pogledajte šta se dešava sa igrom. Znači, pogledajte Asmungolda i one ostale Indijance, znači, idite se, znači, ja sam gledao i ne verujem, znači, nema smisla to što pišu. Mislim, ok, može da ima smisla i ne mora da ima smisla. Meni to što oni pišu ne opravdava to što pišu. Znači, ako ništa drugo, ne daješ mi prave razloge zašto misliš da igra ne valja. Ono što oni, to nisu pravi razlozi zašto igra ne valja. Ova igra je daleko od toga da ne valja, ona nije da ne valja, samo je napravljena za klince. To je to. Kao Disney naslov je super, ali problem je što se zove Dragon Age. Jer ovakav nije Dragon Age. Ali mi smo odlučili da Dragon Age pravimo za Fortnite generaciju i trebali smo to možda da vam kažemo, ali nismo, ali i šta sad radimo? Nema veze. Tako da realno, s jedne strane, i to što imate sad ozbiljne influencere, i ti influenceri sad dolaze u situaciju, pričamo o američkim influencerima koji sad imaju već po 4-5 miliona, ove ljudi, znate, oni postaju previše moćni. Tako je, Slaviš. Znaš, ali niko neće da ti priča o tome da li igra zabavna ili nije. Prvo te zatrpaju potpuno nebitnim stvarima u igri, gde ti uopšte ni ne dođeš u situaciju da čuješ bilo šta, da li je tu dobro ili nije. I to, Ivane, kupuju kao ludi.
Our team needs Da, došli smo po Fade eksperta. Many watchers never depart Navara. But with events Jel izabrali smo da uzmemo I'd be Fade delighted to Watchera. assist. Znači biramo, da li će biti Fade Watcher ili će biti Dragon Hunter. Ja sam izabrao Necromancera da vodimo s ovom, pošto mi je to neko cool. Magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Glad to have you in the fight. To je to. Are you good in a fight? We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful. I'll gather my things. Come, Manfred. To je ono što... A, sad was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navara, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Da, evo sad kad je ovo prošlo da malo nastavimo priču. Pogledajte, znači, ako pogledajte i oko Wukonga, što je bilo, znači, niko ni u jednom momentu vam ljudi ne priča da li igra zabavna ili nije zabavna. Zašto misli da igra zabavna ili zašto misli da igra nije zabavna. Znači, prvo se počinje od nekog hejta koji nema nikakve veze sa igrom, ima veze sa developerima, ima veze sa celim studijom. Da li tu postoji sad neki tihi rat koji se vodi između ja kapiram da je istina negde na sredini. Ja sam siguran da studiji nisu fair. I ovo što kaže Ivan za FIFA, ok, tačno je, znači, kao i za Call of Duty. Vrlo jednostavna stvar, ako vi nešto izbacujete na godinu dana, znači da vam to donosi novac. Znači, kakav god da je FIFA, možeš ti da je voliš ili da je mrziš najviše na svetu i možeš da kažeš da svake godine dobijemo istu glupost i da nam uzimaju pare ili bilo šta. Ali oni svake godine izbace igru. Ne samo FIFA-u, oni svake godine izbace FIFA-u, svake godine izbace Maiden, svake godine izbace hokej, svake godine izbace golf, svake godine izbace VRC, svake godine izbace sportske igre. I njihova sportska franšiza svake godine zaradi skoro 1,6 milijardi dolara. Prema tome, dobro, NBA nije njihov Katul. NBA nije njihov. NBA je Take-Two. Ali svake godine njihove te igre milijardu i po. Znači, možeš ti da ne voliš FIFA koliko hoćeš, ali ima mnogo više onih koji će svake godine da je kupe i da je igraju. Ja sam gledao recimo i na kanalu kad sam uradio recenziju. Ljudi napišu nikad gluplja FIFA, nikad u životu neće kupiti FIFA, ovo je nešto najgore što sam igrao. I onda imate komentar čoveka kaže ovo je najsavršenija simulacija fudbala koju sam ikad igrao, ko nije FIFA ozbiljno igrao nema pojma šta propušta. Znači, jednostavno ima ljudi koji su pasionirani FIFA igrači i takvih je mnogo više nego oni koji kažu ova FIFA je bez veze i svake godine dobijamo istu FIFA. Svake godine isto pričamo za Call of Duty, svake godine oni ti izbace novi Call of Duty, svake godine ti izbace Warzone i ti znaš da njihovi manekeni su najveći čiteri na svetu i sve te manekene svi živi gledaju i svake nedelje maltene imaju po 100.000 turnire, što online, što offline turnire, ljudi dolaze, ljudi se zabavljaju, ljudi kupuju i na kraju kada im izađe Warzone i kada dođemo u poslednji kvartal godine, oni kažu da su imali profit negde između 56 i recimo 70 miliona dolara na konto Warzona za tu godinu. Znači, profita u smislu prodaje pasova i tih stvari, ne prodaje igre, znači profit od plaćenih stvari, znači kozmetike i svega toga. 56-70 miliona, samo na kozmetiku svake godine vezano za kod. To su strašno, pritom Warzone kad dođe on je džabe. Znači, to su 200-300 miliona akauntova ljudi koji igraju Warzone.
Znači, možemo mi da ga ne volimo koliko god hoćemo. Ljudi, oni ne prave igru da se nama svidi ili ne. Oni targetuju ljude koji će da kupe, da plate. Njima su ti ljudi bitni. Nisu njima bitni ti i ja koji nećemo da kupimo ni jedan skin i koji ćemo da sedimo ovdje i da pričamo kako je sve bez veze. Njima nisu. Zato što ima mnogo više onih koji će da kupe i da kažu strava mi je, izašao novi skin, daj da kupim novi skin. Pa evo, Sky Vikler je bio kad smo, ovdje na kanalu kad smo igrali onaj Once Human. Besplatna igra. Besplatna igra. Ništa od vas igra ne traži da kupite. Ništa igra u svom shopu nema što bi vama eventualno pomoglo da bi vi, ne znam, bili bolji u njihovoj igri. Viklerov ortak dao dečko 300 € na skinove u igri. To, pa zato što mu se sviđa igra i zato što hoće da izgleda gotivno dok igra svoju igru. I to prolazi, ljudi to kupuju. Ja mislim da će doći moment kada ćemo imati polako sve više i više igara koje neće koštati, nego će imati neke fore koje ćete vi da plaćate. Što je Predrag najbolje rekao relativno skoro i to je apsolutno u pravu. Ti ove godine, znači 2024. godina da si content creator koji je igrao samo besplatne igre koje su se pojavile, tvoj kanal i tvoji gledalci ne bi trpeli ništa. Apsolutno upravo. Pogledajte kakve su besplatne igre došle ove godine. Ja da sam samo besplatne igre igrao koje su se pojavile u 2024. godine, vi bi dalje dolazili ovdje na kanal i mi bi se ovdje i dalje super zezali. Da ne pričamo o svim ovim igrama koje dobijem. Je tako? Pa jeste. Stvarno je tako. Druga stvar, po pitanju kartuniš grafike i svega, kažem, ne branim ja ovu igru. Ja samo mogu da razumem zašto je ona ovakva. Potpuno. Pogledajte Hades. Prvi Hades. Hades je po meni trebalo da bude igra godine. Dobro, nije baš mogla bude igra godine, ali je trebalo da bude indie igra godine. Hades je mega hit u indie svetu. Pa pogledajte kakva je grafika u Hadesu. Kao da igraš LOL, jel tako? A i grafički je prilagođen, znači eye candy je za novu generaciju. Ljudi, mi stari moramo da shvatimo. Nama grafika je relativna stvar. Možda ova mid generacija koja, pogotovo ovi koji se lože previše na single player igre pa su naviknuti još na Sony i na sve, pa da im sve bude super strava, super lepo i pritom ima dobru priču i ima i toga. Ali pogledajte, dakle, nama grafika, mi se ne vezujemo ni za jednu grafiku. Zašto? Zašto smo odrasli uz Commodore 64 Amigu pa kasnije za PC. Ali današnji klinci, za njih je prva stvar koju vide na ekranu je Fortnite. To je art style i to je grafika i pravac koji je pogodio tu generaciju. Dakle, to je njima to. Znači, Fortnite grafika je ova grafika, Marvel, Avengers. To je grafika koja je jednostavno, koja oblikuje novu generaciju. I ova igra je upravo to. Dakle, ova igra treba da te podsjeti na Fortnite i na te neke igre i na tu neku grafiku koju fura Fortnite. Pogledajte Valorant. Ista priča. Pogledajte Overwatch. Ista priča. Fortnite je jednostavno definisao art style koji najviše odgovara, da kažemo, toj novijoj generaciji. Novije generacije je to početak. Ono što je nama bio Pac-Man i što je bio Donkey Kong, novije generacije, kažem, generacija 2007. 2008. njima je grafika Fortnite. I odatle počinje njihovo razvijanje i interesovanje za igru i oni kad vide, oni će uvek da stanu i da pogledaju ovu igru zato što ih pomislit će da je Fortnite. Podsjećat će ih na fond. Privući će im pažnju bar malo. A da su ovo vidjeli da je Dragon Age kao Dragon Age, rekli bi ovo je neka igra za penzionere. To bi mi prvo rekao moj sin. Jednostavno, ja mislim da je tako. Tako je, Nebojša. Najskuplje igre su besplatne igre. Ja sam to uvek govorio. Tako ih je, važna je priča. Ti možeš, ako ti je dobar priča, ako su ti dobri protagonisti, da budeš, kažemo, onako blag prema mehanici u igri. Slažem se. Tako je, Miloše. Standard je Fortnite. Odatle počne sve. Menso,
ako voliš da igraš Disney Dragon Age sa light pričom i sa kompletno light svim i gde se svi mi jako volimo i gde nema mnogo zlih čika, da. Ako očekuješ onaj punokrvni RPG u staromodnom Dragon Age-u, onda ne. Onda ne. Ali je, s obzirom da je skidaš, lagano je štivo, hoću kažem. Dakle, ovo ti je ono lektira za 3. razred osnovne škole. Pa da, i WoW je uvek bio kartuniš. Uvek je bio. I ja volim WoW zbog toga što je kartuniš. Ja volim WoW baš zbog toga. Ja volim kartuniš grafiku. I meni Fortnite mi je totalno cute. Ja volim te eye candy. Zato je recimo meni Dota lepša nego LoL. Nekako, sve mi nekako lepše u Doti. Ne ulazim sad u to ko igra bolja, nebitno. Odlične su jedna i druga. Ali recimo meni look i onako kako svi karakteri svi izgleda u Doti, meni to izgleda, meni se to mnogo sviđa. Ne boj, matori, čemu pričaš, Šanki, meni jedno dete 2008, drugo 2010, to je nebo i zemlja, brate. To su 2 godine razlike, brate. Nebo i zemlja. Guardians and now the Arntom. 87 ljudi, 47 lajkova. Pa čekajte, recite da pričam nešto drugo. Dajte ljudi, pa valjda sam zaslužio taj neki lajkić. Molim vas, budite fini. Tako je, pa oni najviše kupuju Cthulhu, tako je. Igre se prave za zapadne, pravi se za zemlje gde se igre najviše prodaju, gde... Jer pazi, oni tačno znaju odakle njima dolazi najveća lova. I to je to. I naravno, neće sigurno pravi igre za nas. Kad bi pravili za nas Balkance, nikada u životu ne bi napravili dobro igru. Nikada. Zato što nama nikad ništa ne bi odgovaralo. Pritom, ta igra bi trebala bude besplatna. U stvari, oni bi trebali nama da plaćaju da uzemo njihovu igru. Pa ni tad ne bi bili zadovoljni. I tu bi rekli da ne valja. Pa da, ali... Sviđa se meni jedno i drugo, pa jeste, nije. Maksin i Dota ima taj cute kartuniš, nije da nije. Jeste, i ona je kartuniš. Jeste, ja nemam problem sa Classic WoW-om. Meni tu grafika potpuno odgovara. Nemam problem s tim. Hey. That looks painful. That looks painful for them. Yep. You must be Tash. I'm Rook. Here to help any way I can. Mi smo ranke stariji. The lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. She seems nice. Pozdrav, tata. So what's the plan exactly? We need to lure the Vincimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on Aha, sad idemo da angažujemo i... Aha, možemo oboje. Znači sad ćemo da angažujemo i Dragon Huntera. Now we're talking. We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. Pozdrav, Shinobi. On Tom ahead. Be ready. They go hard. Watch yourself. They have gatlock cannons. Ja, dobro, ti, Shinobi, recimo pratiš to LoL i sve to. Moje neko mišljenje, koje ja pojma nemam, ali verovatno ću sada da lupim, ali ispravi me ako grešim. Meni deluje da gro igrača
kada je LoL u pitanju, ja bih rekao da je tipa 80% igrača ozbiljnih timova u LoL-u sve Azije. I ja mislim da u LoL-u je, daj Bože, 20% Amerika i Zapadna Evropa. Jesam blizu. A ja isto mislim da je Nikola bilo. Vidi, ovo im je, oni su ja mislim su oni svesno rizikovali. Tosh, why do you want to work with us? I don't. I thought you wanted us here to help you. No. Baš mislim su namjerno eksperimentisali sa Dragon Age-om do te mere da su bili šta god bude. I čak mislim da su procenili i da su ga napravili kao stari Dragon Age da ne bi dobro prošli. Pa da, pa to nije dobro za sport, znaš. Jer malo pa gledam timovi se raspadaju i bankrotiraju ovi odavde. Da ne mogu da se nose sa finansijskim tegobama koje nosi i sport, ono. Dobro, oni su uvijek bili hardcore kad su igri. Ja se sećam u vreme Age of Empiresa, brate, i Starcrafta. Najbolji igrači su dolazili iz Koreje, brate. Najbolji su dolazili Ghost, najbolji igrač svih vremena Starcrafta je Koreanac, brate. On je tamo živa legenda, brate. Pesme se pišu, brate, o njemu. Ja kapiram da su sve strategije Koreja, brate. Ja se sećam u Age-u 2 su isto dominirali, kidali su, brate. A ne oba da popiješ, bre. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain? You did okay. Slajša kad se setim, brate, igranje stare Dote, se sećaš, Burazeru, kad smo igrali Dotu kao mod. Pa to je bilo ludilo, brate. That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop. Ja se sećam ono pre kad sam igrao Dotu, pa kad se LoL pojavio, dobro, ja nemam to mišljenje sada, tad sam bio ono naloženi klinac, pa sam hejtovo kao i svi ostali. Uvijek sam govorio, a je li vi LoL igrači, ali imate neku informaciju o tome kada ćete da od Dota tutoriala postanete igra? Au, kako su se nervirali kad se im to govorio, ne može veriš. Bolje majku da se im opsovao nego to da im kažem. I left the horn right up there. Can you sound it? Da, rekli bi, evo ga Baldur's Gate sa AliExpressa. Da, bukvalno rekli bi, ovo nema veze sa Dragon Age-om, ovo je generički. Pazi, ja kapiram da je ovaj koncept bio, Nikola, za pravi Dragon Age. Da je ovo bio koncept. Znaš, da je ovo bila priča. Sve ovo je bila priča. Samo što nije trebao da bude ovaj art style i trebalo je da bude mnogo kompleksnije i trebalo je da ima mračniju priču. A su onda bili u fazonu upravo to. Sad će da kažu, evo ga akcioni pokušaj da se napravi Baldur's Gate, ovo je smešna igra u poređenju sa Baldur's Gate-om i kao bolji je bio Origins, bolji je bio Inquisition, bla 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 bla, i igra bi u najboljem slučaju na Steamu bila mixed. Bukvalno mi tako ne. Ne mogu se setim Shinobi, vrati toga. Ne.
Ja vam garantujem da bi Dragon Age u najboljem slučaju bio mixed. A Dragon Age je ovakav, mostly positive. I evo, čitali smo sinoć zajedno komentare. Vidjeli ste, većina komentara je, pa dobro, jeste kao deči, ali meni je bilo zabavno, kao da čitam onaj ženski ljubić. Onaj roman, onaj bez veze, to je to. Stvarno je tako. Svi smo cool, svi smo lepi, nema blood magije, nema sečemo se, nema sekte, nema ovoga. Neko kaže igra heavy provlači, taj transgender i šta znam, woke ceo taj fazum, ja to uopšte nisam pronašao, uopšte se ničim ovde nisam, znaš kako ljudi vole kaže, ni u jednom momentu tokom igranja nisam osjetio da sam nečim ugrožen, jel? Ništa. Zašto? Zato što to ne gledam. Ja gledam igru. Da li će on da mi kaže da li sam he, she, it, da li sam blender ili toster. Mogu samo da kažem ovo je bez veze priča, ali kako će da se obrati, lepo kažete. Ako tako gledaš bilo koji RPG može da se kaže da ono ima woke kulturu, brate, MC halfing, MC elf, MC čovek, MC demon, MC dobar, MC loš, MC crn, MC beo, MC... Ako tako gledaš, to je glupo, brate, glupo je. Znači, stvarno je veze. On je bio prelep. On je bio prelep, Slaviša, ali znači, ono što je Hon ubilo, a po meni ubio, znači, nivo kancerogenosti Hona, ja mislim da ne može da se meri kad bi sabrao kancerogenost Lola i Dote, zajedno ne bi bili grozni koliko je Hon community bio, brate. To je sahranilo tu igru. To je bilo nenormalno koliko su ljudi bili toksični. Sad. Nije se uhvatila za zipline, wow. Tako je. Prema tome IQ 200, Nikola, znači oni nemaju više, znači jednostavno su skapirali da ti ljudi koji su nekada postavili standard, znači ne možeš, druže, ne možeš. Simba nema, Hon, da. Nema to sam ugasio, i 9K 12900K 4080 16 giga, SSD-MK dvojka, 32 giga rama, to je ono to. Ali imaš ispod svakog videa, ovo mi stoji konfiguracija. Vidi, pazi, znaš šta je predlaže problem? Kako ti danas da odigneš lestvicu još više nakon Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, nakon Kotora, nakon Mass Effecta, znači ljudi sve to gledaju tako, znači jednostavno ne možeš ti da prevaznaš i onda se pojavi Larion sa Divinity Original Sinom 2 i pojavi se Larion sa Baldur's Gateom 3 i sa svim ovim ostalim igrama koje nisam spomenuo u prošlosti, da se ne vraćam u Neverwinter i ta znači nema šanse. Znači, posle Baldur's Gate 3 znači, nema dalje. Nema dalje. Znači, može samo da bude isto to, samo druga priča. I drugi protagonisti i da ti bude drugačiji kraj. Da izmisliš toplu vodu i da ubaciš nešto novo, nema šanse. Nema šanse. I oni su vidjeli koje oni ljudi imaju na raspolaganju i ko je danas BioWare. BioWare danas je ovo. Dakle, ovo je današnji BioWare. Znači, BioWare 2024. godine je ovo. Vidjet ćemo kada bude došao Mass Effect koja je druga strana BioWare. Da li će ovo biti ili će biti neki Mass Effect koji smo očekivali da bude isto kao što smo očekivali za Dragon Age da bude Dragon Age. Vidjet ćemo, ali što neko kaže sinoć, ne zaboravite, ni Shepard nije birao koga će. Dalje, bata, seka, teta, čika, on nije bio izbirljiv. Niko to tada nije provalio.
Niti se bilo ko protiv toga bunio. Naprotiv, čak je bilo kao, vidi brate, ladno originalno može sine da voli bat. Bukvalno je tako bilo. Kako sam ih rešio. So the Antom took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Default feature. Default. Jer su njur, da. Pozdare. Tako je. Nisu ni mogli to da ponove, hijeno. Pozvef. Tako je. Bukvalno. To je to. Ono što je bio BioWare kad su imali klinci, to je sada Alerion Studio. I nisu samo oni predlaže, čekaj, imamo bre onaj tim što nam je donao Pathfindera i što je donao Warhammer 40k, onaj koji bi je rado odigrao, ali to ljudi neće gledaju na kanalu. Trade, nešto zaboravio sam sad ima, u momentu ne mogu setiti. Bukvalno, imamo ta dva studija i ovi što su, da, to je to. Znači realno imamo dva fenomenalna studija koja rade CRPG, dosta je, ne treba više. Ne treba više. Larion je već počeo da radi na nove igre. Grapples, nets. The Antom are going after the Vincimer. She's a dragon. She can take care of herself. Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Ode. Tako je. Ovo je spa, tako je, Mare. Oni su doktori, brate, isto. Ništa manje, doktori. Ne, ali kažem ti, znaš, ali realno su i njih mogli da dovate, razumeš, da maltretiraju, Slaviš. Pa, meni Andromeda nikako nije legla, brate. Ima ljudi kojima je bilo okej, meni nije, ne. Kakva sad zlata riba, gledaj. Seen us yet. We can run. Hey! Tako je, hijena, isto priča, brate. Isto priča. Uvijek ću da uzem. Vidi ga, Juggernaut. I brought her down. She's mine by right. Uvijek. Kad igram igru, brate, to ću gledam žensku karakteru igri, što gledam muškarci. Makara. Mara Namra Benari Bala. A Tashmar Tarost. A Sitarala. Q2. Tarala. Come on. Klempovom nije sve jedno, vrat. Gde si, Frosty?
Ringoslav? Ne. Ovo je za bić. So, you breathed fire. Yeah? You don't just hunt dragons. You're part dragon? Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. A trapped animal is a scared animal. She'll be angry once we free her. You're right. We gotta be ready to run. Hopefully she won't chase us. Ready? As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Wonderfully done, Tosh. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. Za čega? What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. Is that How much valuable? could you get for something like that? A fair bit of gold if you're lucky. Maybe a war if you're not. But this piece is not for sale. The Lords of Fortune retrieved it at my request. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age Ovo by nije jela centuries. voće, pogledajte kako je Comes from an bleda. earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah? Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tosh. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. Sad se naljutila na majku. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. She ran over you. To ćemo. She strong-armed you onto the team just like that, huh? Looks like. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. To je to.
Imamo još jednog kompeniona. Ja mislim da sad imamo sve. Ima. Solasa smo trepovali odmah na početku igre. Pozdrav Ivane. Nema, ali ima, ali dobro, ima Pathfinder ima, brate. I Baldur's Gate 3 ima, Divinity Origin Sin isto ima. Meni je okej ovo skroz. Moglo bude malo ozbiljnije, da kažemo sa pričom i sve, ali pliva mi ovo. Jednostavno ne opterećuje me ni priče ništa. Pozvali Aleksandre. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies, like the Veil Jumpers. After Demeter's crossing? Evo tu Jaca Lukas, brate, on nije bio u drugom delu. The Shadow Dragons? I should have earned my way back into their good graces after we saved Minrathous. Tarquin won't ever admit it, but he was impressed. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Gillinane has laid low since we hurt her dragon, but the Blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better tracking Blight than Wardens. Morrigan and those Wardens feel like our best. Pa i meni Inquisition mi je bio ono ups and downs previše. It's not clear. They're gods. In their power and wrath, at least. Lucanus, you're back. I am. Good to have you back. This is Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tosh, our Dragon Hunter. They joined while you were away. Hey. Charmed. Charmed? Right. Not everyone has met. So, a Dragon Hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us? Yes, here to stay. Good to have you back, whatever the circumstances. Everyone needs to be part of this. That's the only way we'll win. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours, until the end. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Kakva ekipa, sine na čelu s Acom Lukasom. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. Feels like stopping two gods isn't the kind of thing that should get handed to a fresh leader. Though, someone needs to be in charge, right? Everyone's looking to me for answers. I have to be ready to give them, even when I'm not certain. And that's why I recruited you, Rook. I knew you could fill my shoes. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Companion Lucien is
And after experiencing the Blight Dragon attack, the wizard is less trusting and more self-reliant. His damaging abilities are increased, but he will no longer use supportive abilities. And relationship progress is slowed. Pa da, zato što sam ga smorio. New exploration level unlocked. A new exploration level is available. Return to this location via crossroad. Da, to sad imamo kao da se vratimo pa možemo da radimo questove. To je okej. Otvori žurnal. Something wrong. Okay. Shadow of the Blight. Story. Idemo vam. Evo ga, sve smo companion otvorili. Lucijana ćemo da vodimo. I... Taš. To je to. Pa ima smisla, Vlad. Pa, kažem ti, karakteri su Fortuniš. To je to, open journey to... Čekaj bre. Nešto nisam dobro. Meet Morgan at... Shadow of the Blight, moramo to da jurimo. Something wrong? Evo je, to je Shadow of the Blight. Ne, vratio se s ovom, ne. Greška. Meet Morgan at the Cobbler's Swan, ok. A to je ovde. Čekaj bre, to je to bude. There's good magisters, don't get me wrong. Ilana's one. Vidite, sad imate ovdje one side questove da radite ako hoćete. I mene čudi zašto me tera da otvorim žurnal i došao sam tu gde treba. Čekaj bre. Ali to je to. A, znate šta je, možda nisam stavio track. Da. To je to. Da, da. To je problem.
So, Lucanus, you're an Antivan crow. Dosta, bre. We're losing hirelings. You were saying? So, Lucanus, you're an Antivan crow. Yes. Do all crows have demons in them? What? No. It's fine if they do. No. I'm Rivani. Our seers let spirits possess them for ceremonies. Well, Antivan crows don't. Spite was put into me by the Venatori. Oh. That's messed up. Alright, start conversation. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the First Warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. You can count on me. I won't let you down. Desi kuka. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited and about the people vesnici depending on 2 i 3 su vrhunski. I'm asking you to Vrhunski. take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I've been having trouble getting people in authority to listen to us. If you help with some of your political strength... My political strength? Tevinter hates me. The Venatori helped make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, their leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? Something to do with Solus? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elganon or Gillenane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was... important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you.
Naravno, Elvinjo, da je izašla još. Naravno da je izašla, pa šta misliš koju ja igram? Sad ću mi da imam ovako, zašto bi imam ovako? Roll. Gde si fotografe? Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... foreboding? Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. Pa naravno, zato što, znaš kako, vezan sam, Electronic Artsom sam vezan za Computerland, a Computerland je dobio kijeve samo za PlayStation 5, ja mislim, ako ima na Xboxu, zato što ako u Srbiju ne pošalju fizičke kopije igre, onda ne može da dobiješ key. Tako rade. Tako da svako ko ima PlayStation 5 od jel kome šalje, razumeš, Compland, oni su svi dobili ključeve za peticu. Meni je Luka rekao nema šanse da dobiješ za PC, zato što mi ne prodajemo PC kopiju u Srbiji, a oni su ono totalno jadni i umesto nema veze, razumeš, da li je kopija za PC ili PlayStation, valjda je logično da u nekoj zemlji se predstavi ta igra, njih to ne zanima. Oni su poslali samo za Srbiju ključeve za PlayStation. Tako da nikome nisu poslali za PC. Jer da su poslali za PC, ja neobično, ja uvek dobijem za PC zato što svi ostali imaju PlayStation osim mene. Tako da, kad stigne jedna kopija za PC, daju meni. Zato što znaju da sam ja siroče, ja jedini imam PC, a nemam PC konzolu. Tako da onda meni uvek daju PC, ovi ostali svi imaju i novinari i ostali, oni imaju ono obično, uvek neko ima PlayStation, ja nemam PlayStation, tako da baš me boli ovo, sačekao sam narodnjak. Pa dobro, ja sam čovjek, ja jednom ili dva puta godišnje odigram neki narodnjak, šta da radim? Ali ja ću recimo, ja ću opet da ispuštujem pa ću da napišem da je od Computerland, zašto ne? Nije Computerland kriv što su ovi ispali bez veze, ali tako? If the Blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much? I can almost sense something in there. Another sound under the Blight's usual song. Stories say wardens sense blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Should I be worried? About me? Sad možda neko kupio za PC, ali niko ovde kod nas nije dobio za PC. Zato što ne šalje Electronic Arts ovu igru za PC nikome u Srbiji. Pa je tako. If we want proof the Blight's changed, then this place is where to find it. But the way the Blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The outgrowths the Blight has formed. Da nije bilo tako, Elvinjo, šta da radim, bret? 60 eura iz džepa. Ovako, hvala im. Pa su mi šteli. I'll see what I can do. This place is lucky to have you. Trying to make us like you? Is it working? I'm not complaining. I'll give you something to contain the Blight. Oh, and watch for Darkspawn. Can't sing our praises if you're dead. Good point. See you soon.
I nije to samo to sa Electronic Artsom. Recimo, ista priča je, ne bi imao ja problem da imam PlayStation kad je Electronic Arts konkretno u pitanju. Zato što recimo VR Sireli kad je stigao isto ga nisam dobio, njega sam kupio, odnosno igrao sam onaj trial, jel, što imam preko Game Passa. Zato što Electronic Arts, osim, ja mislim, FIFA koju sam dobio, ništa ne prodaju fizičke kopije u Srbiji. Pa jeste, Elvinje, upravo. Bukvalno za PC jedina stvar koju fizičku kopiju prodaju za PC je FIFA. Nju dobijem svake godine, ali recimo F1 ne dobijem VRC, ne dobijem Maiden. Dobio bi da imam PlayStation, ali pošto nemam PlayStation, neće da pošalju ni jednu kopiju za PC. To je to. Samo za Playku pošalju. Ili ne znam, i za Xbox. Znam za PlayStation da šalju. Pa onda ako dođe GTA pa kupim PlayStation, onda neću imati problem od kompjutora da dobijam i njihove igre, jel? Dok ne budem to imao, nalazi se. Zato recimo meni mnogo pomogne Game Pass. Jer oni ti daju, da mi 10 sati recimo, trial, kroz, pošto ako imaš Ultimate Game Pass, onda dobiješ i oni osnovnu verziju praktično Electronic Artsovih igara, što znači sve one Day One igre, ali su to samo sportske igre u pitanju. Znači, vožnje, sportovi, to dobiješ trial, ali recimo ove neke druge igre koje nisu vožnje, to čak nema u onoj osnovnoj verziji. Recimo Dragon Age ne postoji onaj test play 5-10 sati, možda kupiš i to je to. Ili da se pretplatiš ono mesečno na onaj njihov Pro EA Pass koji je nešto 17 eura ili tako nešto koliko košta. I onda je meni strava što recimo baš zbog toga kad dođu te igre ja onda mogu da je odigram, da je pokažem vama i ja onda mogu da uradim video na konto tih igara. I onda mi se, samo zbog toga se meni recimo isplati Game Pass. Pozdrav Retro. Pritom su ove godine za PC za Call of Duty ispalili. Pazite sad ovu ispalu. Stigne Call of Duty. I naravno, nešto poslali su 1 ili 2 kija za PC. Ostalo su poslali za Playku i za Xbox. Ja dobijem key. I krenem da ga aktiviram i piše ovaj key je već iskorišten. Znači, ladno su oni poslali Computerlandu key koji je neko tamo iskoristio. I sad se prave blesavi. Znači, Luka ih je smarao. Bukvalno od momenta kad je igra izašla, on ih je smarao da su poslali key koji ne radi. I u fazonu su, pa mislim nije do nas, ali kao mi keyove više nemamo. Pazite kakvi likovi. Znači, ladno su nekome dali key i prave se blesavi kao ponovno. Mislim, nije to Luka uradio, znači likovi, ta firma koja im šalje kijeve, ladno su uzeli key price blesavi kao ponovno, kao ne, sve okej. Mislim, moguće, ali mi nemamo više ništa. Pa Miroslav ima laganu priču. Baš laganu priču. Onako, dečiju. Sad će biti opet neki zid, pa što sam rekao. A možda i nije. Čujem.
Tako da nemam Game Pass, recimo, opet bi imao problem. Death Stalkeru. Zato je meni Game Pass majka. Svake godine mi uštedi gomilu para, pa čak i kad bude tako neka neprijatnost, ja sam pokriven. Ja kažem, mi smo užasno malo tržište i sve te kompanije koje šalju Kijeve za Srbiju, nekako pojma koliko smo im nebitni, ono. Ali ne možete verujete u kojoj meri smo mi njima nebitni. Reddit increase, zašto neće? Da, zašto smo bili u kombatu. To. Pa radi se na njemu. Meso, radi se uveliko na novom Mass Effectu. Kad će biti, ko zna. And another sample. That must be enough samples. Yeah. Let's get back to Evka and Antoine. Ovdje imamo chess. Light gummed up the entrance. I think we can cut through. What happened. Can't change it now. Yeah. Da, ovo nisu tih dvoje, da. Liče. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First, Warden, Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Okay, but we found evidence. Evka and Antoine... Are too easily distracted. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. He's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Why listen to the experts? You've clearly got this handled. That's enough from you. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. Ja, sad ću da vam kažem nešto, ljudi. A ćete u topu da me stavite, ali nema veze, ja ću da vam kažem, pa nek ide život. The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly. Even for a talk with him. Ja ne znam, Elvinjo, koja je tu fora. Ja uopšte ne znam koja je tu fora. Najiskrenije. A ko je Tommy? He's an asshole. Hey, Dia.
nađi horor, zato što je sutra horor večer. Ti, mama i ja gledam horor. Znači... Ne, staćemo. Ali nisu mi gledali prvi. Ma ne treba, nego moramo samo da odemo. Mislim da nije. Ma ne, nego ćemo ti ja da odemo. Ajde da vidimo kada ćemo tamo da se provozimo. Mislim da nije. Ti izaberi. Zašto? Ne može, sutra je nedelja, no. Sorry, no. Ne zanima me. A lot of people are gonna die for his arrogance. Maybe. Fićo, ponedeljak. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the darkspawn and the blight. Pa mislim, znaš šta Hot Pants? Ja mislim da hoće, zato što glavni čovjek koji stoji iza Mass Effecta je čovjek koji jeste radio Andromedu, ali i dobro je što on radio Andromedu zato što zna šta ljudi ne žele. Gde si, Nikola? Zna šta ljudi ne žele. Mada ima ljudi koji vole Andromedu. Meni Andromeda isto nije legla, slažem se. Ali recimo ima mnogo ljudi koji su u fazonu kao bolje da nisam slušao kritike ljudi za Andromedu. Na kraju sam odigrao i kao igra mi je potpuno super. Ja ne mogu da kažem Andromeda loša. Andromeda me samo malo ono kao razočarala. Ne previše, ali nije mi to bilo to. Nije toliko grozno. We should take a break. Find a way to use the wolf statue in the lighthouse. To ćemo da trekujemo. Head back to the lighthouse for a bit. He finally agrees. Pozdrav, Gogo. Here comes trouble. Idemo, Kapetan Amerika. Imam bolju ideju. U nedelju sljedeću, tamo da ne spremamo nikako ručak, kako se pokupimo, odemo tamo kupimo i globamo, šta? Ovo je bolja varijanta. Samo treba da bacimo pogled, da, znaš, ima nešto lepo. Pa onda ćemo to. Pa to vidimo samo. I onda ja lepo sklopim i onda u nedelju opet imamo zezanje. I onda tamo do popodne ja sklopim, sredim i imamo. Ali vidi ako ima i ovo. Uzemo i ovo. Ne, a? Pa da, to je. I kašičice. I kašičice. Sve popišemo, sve te gluposti. A change of the wind. Return to the lighthouse. Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me, seems like.
Guess the first warden didn't like me joining your team. Calling wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn them. We need to warn the wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus. See if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. Ne znam, meni je lagana, meni je light priča, ali mi prija da igram. Baš zato što je light. Iskreno, ne znam da li bi se uopšte komitovao da pređem celu igru, da je previše umuljana u ono što mi svi generalno volimo, da je to tako, ma koje, ne bi ja sad bio ja sam već prešao koliko, prešao sam pola igre, bre, pa znate gde bi mi sada bili da je to taktička igra, kao recimo što je Baldur's Gate, ili da ima mnogo više dijaloga, da mnogo više stvari utiče na priču. Bili bi na 20% igre. Jesi Fiću ti update-ovo drajvere? Za početak. How fares your battle? The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions? I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the blighted dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? How are the Grey Wardens? Do they understand the truth of the danger yet? Some of them do. I've gotten a few of them to come around. A few of them? Pozdrav Miloše, hvala puno za sub. Dobrodošao na kanal. Devrin. But the Grey Wardens as a whole still do not trust you yet, as I feared. We're making progress. When I asked why you should be trusted to lead the fight, you said that nobody else was doing it. That sufficed for me. Isto, Dušane. On je prošli bio katastrofa. They see themselves as destined to lead this battle. You cannot defeat Elganan and Gillenane without the Wardens. What will you do to bring them to your side? Keep talking to the Wardens. All I can really do is keep trying to get through to them. Have you ever ridden home in a wagon and felt the streets go from paved to dirt beneath the wheels? Iš Montenegro, meni Inquisition bio jedan od meni Origins više prijao, ali ovo je Dragon Age za novu generaciju igrača, za neke nove klince. Previše light za mene. Mislim, ja sam RPG, igrač, odrastao uz Baldur's Gate i Icewind Dale. Znaš, meni ovo kao da si mi dao čokolino da jedem. Znaš, kao da gledam neku komedicu, američku, znaš, ne znam, zaljubila se u dečka u školi i sad pravi gluposti, na kraju na maturskoj večeri njih dvoje se poljube i tu je kraj filma i super su srećni, ali mi je okej. Okej mi je. Sve je plitko, sve je predvidivo manje više, ali znaš, kao fantazije, pa zašto da ne. Kao i oni koji vole horror filmove, brate, gledaš sve. Nešto je dobro, nešto je trash, ali nema veze. Ima, sjetit ćete se, jedan od najglupljih horror filmova. Jedno vreme sam tražio na Rotten Tomato one sve filmove koji su ispod, tipa 2%, krševi. I bio je neki, čak ima 6-7 delova u razeru. Ne mogu se setim, davno sam gledao, neka ajkula što ima krila, vrate, paleti. Reci kako je to glupo, vrate.
Sam ogledao. I can't force the Pa first jeste, warden to Montenegro. listen. I have to let the wardens try it their way. And how many wardens will die before the first warden realizes his mistake? I've done everything I can to reason with him. I once warned an elven village that Gillenane was coming and they were in danger. They would not listen. I had to watch as their bodies twisted, as their shrieks turned into the grunting I of Solas, animals. brate, koji izgleda kao Mili, brate. I oni mali čovek dvorf koji izgleda kao Aca Lukas, brate, meni je totalno zabavno. I cijela ova ekipa, onaj kompaniju i tvoji, svi izgledaju kao da su iz tvojeg odeljenja, brate, razumeš, ono, Aca Lukas ti je, razredni starešina. Whatever is necessary. You have committed to doing whatever you must to gain the help of the But it will have wardens. to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes. The old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanuris. All right. Let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanuris as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanuris until their Dragon Thrall is slain. Simple enough. Kill the archdemon, then kill the elven god it was attached to. Got it. Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. All right. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanuris down will be rare, fleeting, and costly. You will not have another chance to catch them unawares. When you strike, you must be fully prepared. Pa vidi, znaš kako, ili imaš stomak ili ne. Znači, u svom životu i svojoj karijeri, Dušane, nemaš pojma recenzije zašto sam sve radio. I kakve sam igre igrao. Ovo, pa matori, ovo je Red Dead Redemption 2, brate, za ono što sam ja igrao kad su dijalozi u pitanju. Veruj mi, brate. Znači, evo da se prisjetim jedne gluplje, znači, odigrao sam i to. Čak imaš i ceo stream na kanalu, plus i recenziju, ja mislim da sam uradio Query. Ona kao horror igra. Matori. Ti dijalozi. Druže, ja... Prvo, znaš, kad ti pogledaš one dijaloge, pođeš od toga kako možeš ti da budeš zdrav u glavu, da bi uopšte tako nešto napisao. Ali ajde da si ti, znaš, nisi normalan. Kako ti dođeš uopšte u situaciju da radiš u studiju i da ti neko dodeli da ti pišeš priču, jel? Da si pisac za igru, da si ti napisao skriptu. Ja sam ogledao svakakve trash horror filmove, svakakve. Ali ono je next level gluposti. Znači, nije to loš dijalog koliko su situacije urađene bez veze. Dakle, jedna situacija. Ideš kroz šumu i gledaš okolo i čuješ zvuke vukurlaka i onako već si pišnuo lagano u gaće. Znači, nije ti sve jedno, horor je. I onda nađeš raskomadonog ortaka s kojim si do malo pre pričao kao Bondić, Burazeru, idemo na ćep i ovo, 15 minuta kasnije je raskomadan u šumi i dotrčava drugi ortak s kojim si isto pričao pre 5 minuta i dalje se čuju krici vukurlaka, znači on je tu negde, znači ti si došao, ovo je sveže raskomadan i sad njih dvoje stoje iznad tela raskomadonog ortaka i pričaju u fazonu, hoćemo na pivo, pa ne, hoćemo da idemo sutra, znaš, treba nešto sa Kevom da završim, a da ipak idemo na pivo, pa ne znam,
moram da razmislim, u stvari znaš šta, hoćemo da idemo na pivo? Pa ne, ja sam tebe pitao hoćemo da idemo na pivo. Čekaj, ne, ja sam tebe prvo pitao hoćemo da idemo na pivo. Ne. Ja sam tebe prvo pitao da ćemo da idemo na pivo. Čekaj, koji u stvari koga tu... I ti sad oko sediš i gledaš i kao... Brat. Znači, ovo je strava, Dušane. Ja da ti kažem. Use the map or lighthouse. I want to go to the Veilguard. Šta je ovo? Lighthouse Crossroads. Track quest, ja. Ne, nije bio film, Borazeru, to je igra. Query. Desi oco. Znači, nađite query kada se, u stvari čak ga nisam igrao, pošto imaš opciju da pustiš kao film. I onda imaš i opciju da izabereš da li hoćeš svi da poginu na kraju. Ja sam izabrao svi da poginu na kraju i film se završio svi da poginu na kraju. Still can't believe it. They're attacking Weishaupt? The Warden's unprepared for that. The gods are going straight for the throne. Unless we cut theirs first. Just get me close enough. Pazi, ovo mora, Dušane, ovo je napravljeno za novu generaciju. Znaš i sam da nova generacija nema puno strpljenja. I njima moraš da ispričaš RPG na najjednostavniji mogući način da bi eventualno potencijalno mogao da ga navučeš dalje. Što je po meni potpuno okej. Ja odavno govorim, treba neko da napravi, treba neko da uspe da napravi igru za ovu novu generaciju, a da to ne bude Fortnite i da to ne bude Clash of Clans, Clash Royale ili bilo šta. Da naprave light varijantu onoga što smo, da naprave u stvari igru za novu generaciju, a da bude ono na što smo se mi ložili kad smo mi bili klinci. To još niko nije uspeo da uradi. Niko. Zato što nova generacija potpuno drugačije kapira nego što kapiramo mi. Što znači, ovo je, mi bi se na ovo ložili i bilo bi nam strava da ova igra izašla recimo pre 30 godina. Prema tome mi sad moramo jednostavno da imamo strpljenje za novu generaciju koja je prva igra bila Fortnite, a ne Baldur's Gate ili Fallout. Tako da je meni, pričali smo o tome, ovaj potez Electronic Artsa je najhrabriji potez koji sam trenutno video. Vidjeli su da ne mogu da budu onaj BioWare koji su nekad bili. Znači to je najbolji trener i onaj trener koji dođe pogleda svlačionicu i zna šta treba da radi. Brate, zna da nema ekipu koja može da bude u top 4 i da igra Ligu šampiona. Ušli u studio, pogledao je s čim raspolaže, koga ima i rekao je ok ljudi ovako. Ne pravimo Dragon Age onakav kakav su ljudi navikli, ali mi nemamo taj potencijal i ako napravimo bit ćemo u najboljem slučaju mixed na Steamu, jer će ljudi reći ovo je bez veze, Baldur's Gate je bolji, Origins je bio bolji. Ajde mi onda da rizikujemo, kad već rizikujemo, hajde da napravimo igru za novu generaciju, da sve bude light, da sve bude jednostavno, da sve bude razumljivo i da sve bude dosta brzo, da priča bude jednostavna. Ubacit ćemo sve ovo na što se današnja generacija loži, ne znam jel sam muško, jel sam žensko, nisam žensko, jesam žensko, u stvari ne znam šta sam, u stvari sam toster, u stvari sam ovo, u stvari sam elf, nisam elf, oblačim se kao elf, u stvari ja jesam elf, sve je to okej. Nikakav problem, sad što su svi ti odvukli igru u potpuno 10. pravcu, što nema nikakve veze sa igrom, tu uopšte tome neću ni da pričam. Prema tome i na kraju šta se desi, igra izađe za 60 eura, malo žale se hardcore igrači, ali je igra mostly pozitivna na Steamu. Dakle, prihvatili su je i polako novija generacija stasava. Ja sam odavno govorio, ne možete ljudi, ja imam 2 tinejdžera u kući, ne možete ovoj novoj generaciji Johnom. Nema John. Oni John vrate. I nećete slušaju. Moraš da budeš trpljiv. I moraš da im to spakuješ onako kako oni jedino žele da razume. Ovo klinci jedino ovako eventualno mogu. I neka ovu igru se primi njih 10.000 klinaca. I da od tih 10.000 klinaca, 1.000 klinaca kaže pa ima neka Baldur's Gate igra, to je kompleksnije od ovoga, hoću to da probam. Taj klinac će možda da proba Baldur's Gate i možda će mu biti super. I onda kad provali kombat u Baldur's Gate-u koji je taktički potezna strategija, možda će sutra da proba i neku taktičku poteznu strategiju. A to je ono što smo mi voljeli da igramo. Pa će možda probati real-time strategiju.
Samo moraš da budeš strpljiv. A ne samo da ih filuješ glupim igrama sa mobilnih telefona i da to bude šljaštaće i da bude ne znam ono, to je to. Prema tome, ja pozdravljam ovaj eksperiment. Potpuno ga pozdravljam. Ima dovoljno igara koje ćemo mi da igramo. Nikakav problem. Nećemo mi propasti zbog Dragon Age-a što je ovakav. Uopšte nećemo propasti. With pleasure. Time to see what this letter opener can do. Who gets to tell the first warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. Pozdrav, Milane. They got an alluvian in storage down in the vault. It was a gift from the Dalish. Upravo to, Milane. Daš klincu da igra. I možda će da mu se dopadne. Upravo to. Ma meni je okej igra skroz. Realno 7 od 10 po meni. Da imam 20 godina, bila bi mi verovatno, ili 19 godina, verovatno bi bila 9 od 10, ono. Ali ovo ne bi mogao, volao bi Fortnite onda, ne znam. Gde si, Vasilije? This isn't the vault. Oh, crap. They moved the alluvian. Ja, to smado, ja, Dušane, probat ću ti nađem. Pa to je bilo umiranje od smeha, brate. Sedeli smo u nekoj vetrenjači, brate. Znači, ne veruješ. Nemamo pojma da idemo. Jao, to je bilo plakanje od smeha, Dušan. Znači, Ado i ja, brate. Stan snova. Gde si, Niš? Ua, Niš. They've got the guards in their back. Where are all the wardens? Hiding outside from the sound. We're on our own. That's all of them, for now. At least it wasn't ogres. You know your dark. My dad's a blacksmith for the wardens. Mislim, meni je cilj na kraju igre da se smuvam sa Špancem. Dobijem papire. Za papire. Dušane, bitno je da si tu sada i da znaš. Ali pogledat ću. Oh, damn. That's Commander Janos, one of our best. He took them down with him. Ali davno je to bilo, Dušane, brate, sad pokušavam se setim. To čak nije bilo, ne, pazi, to čak nije ni bio na Modern Warfare 3. Brate, to je bio Modern Warfare 2. Pošto trojku nisam ni igrao, trojka mi je odvratna bila. Odvratna. Sad ću ti reći, oco, čekaj da ispratim ovo. Pa, znaš šta, ako igraš ovaj story mod koji igram ja ovako, da ti sve bude, ono, story mod, jel? 20-ak i nešto sati. Ako igraš u nekom, ono, difficulty-u malo većem, da ti bude ovo šibanje malo izazovnije, onda verovatno jedno 30-ak sati. A ako hoćeš sve side questove, ono, da uradiš, da malo više se pozabaviš odnosima sa karakterima, bla bla bla, sigurno možeš da ubiješ jedno
Pa jedno 40-ak stvari minimum. Sigurno. Pa tako je, Nenad. Ali imaš, brate, šta da igraš. Imaš šta da igraš. Ne možeš kažeš nemaš šta da igraš. Imaš. Jao, Antime, znaš, to je, brate... brate, to nije... 2022. Antime. 22. To je Modern Warfare 2. Kad smo se Ado i ja krili u onom... vetrenjače, umirenjem smeha bilo. Možeš. Možeš kad započneš misiju nuditi koji dvoje. I znaš, možeš ti da uđeš u taktički mod. Evo viš, možeš ti da zaustaviš taktički mod i onda možeš da praviš kombinaciju da napraviš kombo koji će se izvede. Recimo Assassin Strike. Da li njih dvojice nešto mogu da vežu? Ne mogu, čujem ovako. Imamo ovo. Njih dvojica baš i nisu. Imaš neke koji su kompatibilni. Kažeš njemu da izvede ovo, njemu da izvede ovo i ti da izvedeš ovo. I onda pustiš da se odradi. I onda oni izvedu to što si ti hteo. Ili igraš u full hack and slash fazonu. Ali recimo ja sam izabrao ovo dvoje, nekad imaš neke misije koje će ti reći da ne znam, od to dvoje, ne znam, moraš da povedeš jednog zbog misije, ili je bitan u misiji, pa kao taj mora da ide. I fore u tome, one koje vodiš sa sobom, oni brže naravno napreduju, dobijaju skill poene i gradiš bolji odnos sa tim likovima koje vodiš sa sobom. There's no choice, sir. We're under siege. We have to fall back to the dragon trap. Forget the trap. Send word to Commander Janos. Rally outside the wall. Janos is dead. Rook, what are you doing here? You need all the help you can get. You've caused enough trouble. Arrest them. No, you need to listen to them. We are under attack by a god. Do you hear yourself? There's no such thing. Stop finding excuses to be a coward. We'll stop the enemy outside the walls. The enemy is outside the window. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Order every blade out of Weishaupt. We'll all die, sir. That's an order. Solidno, Joc. Skroz okej. Kažem, ne možeš da... I ovo je, mislim, previše za mlađu generaciju. Iskreno. Ali, znaš, ono što je nama 100 sati bilo, plus u RPG-ima, to je za novu generaciju 20 sati, 25 sati. Pa nema veze. Nema veze, Johnsone. Let's be, bit ćemo okej, a? First Warden, you're confused. Notice the blood in your ear? It's the calling, isn't it? The Archdemon's messing with your mind while its master mocks you. No one mocks the Wardens. Of course not. You're the only force in Thedas that can stop this. But not if they burn your castle to the ground. Not on my watch. This is your watch. Unless you become the leader who defied a god. Pa eto, to je bilo ti si rekao da se tebi ova igra mnogo sviđa, a imaš 27 godina. To znači gađi tvoju generaciju, ti si mlađi. Znači sviđa ti se, što znači... Znaš, jednostavno je targetuje i te ispod 30 godina.
Znači, Forte ti tipa 10 godina star, znači ti si imao 17 jer je bio Forte, znači to je to. I'll hold you to that. Come on! Tako je, nema kompromisa kod mlađih. On tačno zna šta hoće i ne zanima ga. I to ti kaže odmah u lice. Nema uvijanja. Tako je. Upravo to, Guardians of Galaxy. Upravo to, napravljeno je da bude kao da igraš Marvelovu igru. To današnja generacija se loži na to. Klinci vole ovaj multivers, meni je multivers dosadan, odvratno mi je. Marvelovi novi filmovi su mi dosadni, odvratni su mi. Ali klinci to vole. Njima to radi, njima je to super iz nekog razloga. Wardens, hang on! We're surrounded! Signal for reinforcement! What does the horn mean? Crawling reinforcements to the east battlements! Where are we? The east battlements! We are the reinforcements. Znači, Hulk, Smash. We have to keep moving. Bukvalno. We're clear. Keep moving. O, ne možemo ni sečemo, okej. Ne! I to je taj chest i sada deca viču jej. Rarity increased. Sad nam je postao plavi. Štit, nice. No good. Time to improvise. Maybe that ballista can help. If it wasn't under a vial of blight, maybe. Balista. Why not shoot the dragon? It's not a dragon, and it takes more than a ballista to kill one. We'll cut it. This is the wall. It's gone. There's another way to the trap. Through the library. Takes longer, but it'll get us there.
Let's do it. Let's do I was this. sure you were going to punch the first warden back there. Thought about it? It's a miracle you talked him down. He better earn it. A reci, kaže, mislili smo da ćeš da udariš Wardena, ja sam imao opciju da ga zabodem. Ali ne sam. Smirena žena. There, across the way. That's the library. We'll go down through the barracks to get there. Better than being exposed on the walls. Opa! Neće da može ovdje. Yeah, I know. Maybe we should get back on the wall. This is the only way. Do you hear that? It's coming from the gate. Sounds like 10,000 dogspawn knocking on the door. Gdje ću dali? Evo, nije loše. Nije loše, skroz je okej. Ako je samo laktanje. Samo laktanje. Kako bre? A gde? Na PC-u ili na konzoli? Vidim da se ljudi kad je konzol u pitanju se žale. Tu sam da na konzoli baš i ne radi dobre igre, najsjajnije igra. Ne bih znao. Baš čudno, evo, ja ga cepam, nikakvih problema, ne. Baš. Pa nemam ni ja. Baš mi je čudno, ne, meni autosave-ovi, sve mi radi. Tebi se baš nešto izbagova žestoko. Meni je pitka igra, najiskrenije kažem. Baš mi je pitka, ništa spec. Priča je ono, voza i al voz. Kažem, igrao sam mnogo gore. Ovo mi je sasvim pristojna igra. Arena. Bukvalno dungeoni. To je model koji nova generacija generalno voli. Sve je jedan dan, svaki quest je jedan dungeon od početka do kraja, voziš, na kraju ide priča. Mislim, to je recimo taj, nećemo sad upoređujemo kvalitetu igre, ali recimo pogledajte God of War, to je to, vi imate onu arenu, idete, uđete u arenu, ubijete se, onda dođe dijalog, dođe neka priča, ovo ono, onda opet ide dijalog, onda ide arena, onda dođe boss, ubijete bossa, ide dijalog i to vozi.
Znači, taj sistem vozi ljude, godinama ga vozi. Tako da i ovde, naravno, ne pričamo sad a pričamo, ne upoređujem, ne se upoređuje, ali kažem, a taj sistem radi. Taj linearni sistem radi. Mada ovde to ne bi trebalo tako da bude, ovo ne bi trebalo da bude linearno, ali poenta je na tom odnosu između karaktera koji ovde nema tu težinu koju ima u drugim RPG-ima, pogotovo u ovoj igri. Nema nikakvu težinu. Sve na nekim osnovnim stvarima. Vaše odluke ne utiču preterano na kraj. Više je odnos između vas i vaših kompanijona koji je opet napravljeno je tako da se niko ne naljuti. Dakle, nema tu sve je agresije, sva agresija u igri je ono tipa neka pasivna agresija, nema prave one agresije, nema teških odluka, znači nema, jednostavno napravljena je light. There is no back. Up here. Coming. Mila, you're a lifesaver. Hoću, Saša. Well, let's not hang around for dinner. Ne, Baldur's Gate vidi, ovako. Ništa ne može da prevaziđe Baldur's Gate 2. To je moje neko mišljenje. Baldur's Gate 3 je fenomenalan. Ali je on zasnovan na onome što su već igrali. Jeste on prošireni, ogroman i fenomenalan. Ali, kažem, nije to nešto što mi nismo vidjeli. Znači, Larion je samo uzeo recept Keci i dvojki i pokušao da ga predstavi u novom ruku na najbolji mogući način i u tome je uspeo, bolje od toga nije mogao da uradi. Jednostavno nije mogao da uradi. Vrhunski uradio, vrhunski. Ali, znaš, ko je proživeo Baldur's Gate 1, a pogotovo 2, zna o čemu pričam. Ali samo zato što je to tada bilo ludilo. Nešto neviđeno. Ja isto mislim da i taj Baldur's Gate 3 samim tim što je bio igra godina privukao i neku mlađu publiku, približio ih je tom načinu igranja i cijelom tom konceptu. Nije on tu pridobio mlađu publiku, ako jeste, a sigurno jeste, samo njih navuku na RPG. Navuku ih ljudi, vrate, na potezne strategije. Jel, ako ćemo pogledati, ceo kombat je potezna strategija. I to je to. Ja obožavam, znači kombinacija potezne strategije i ono... I ovoga je meni najlepše nešto postoji. Pa da, isto, Johnson. Ja podržavam i novo i čuvam u sebi, u svojem sećanju sve ono staro u čemu sam uživao. I to tu treba da bude. Tu treba da ostane. Neće nikada biti ništa isto kao što smo igrali mi. I ako je ovo pravac da se privuče nova publika, ja jesam za ovo. Ako je ovo početak. I told you not to get lost. Hope she wasn't too much trouble. I sad si se žali na... I sad sutra da ti neko ponudi žali neku potezu strategiju, ali bi probao. Jer ako si ti savladao poteznu strategiju i D&D sistem u Baldur's Gate-u, tebi ni jedna potezna strategija ne može da bude teška. Posle potezne strategije Baldur's Gate-a za tebe je svaka potezna strategija i sistem poteznih strategija jednostavan. Ne znam. Ja sam čuo, ako pričamo o novom Jokeru, svi kažu da je katastrofa. The right kind of trouble. Uvek, Johnson, uvek. Anytime. The real problem is getting that dragon to land. Lucanis, the dagger.
Antonio Banderas. Guarantee this'll get Gilinane's attention. And then? She sends the archdemon after me. We trap it. Tako, ja volim dobru priču. And Lucanus, you take your shot. Just like that. Ali ono što mene na kraju najviše privuče da završim igru, to je kad ljudi neku igru mnogo mrze i govore kako ne valja, mene onda ta igra privuče da je pređem. Tako je bilo i sa Golumom. Ja ne znam nikoga na YouTube-u od naših ko je prešao Goluma, najiskrenije. Pa to ti kažem. A pre toga da ti je neko rekao ajde da igramo neku potezu strategiju, rekao ja brate sve samo nemoj to. Tako sam ja rekao i za kamione, brate kamioni, ko će igra kamione, to je dosadno i na kraju sam ono igrao kamioni i obožavam SnowRunnera. Pa to je to, naravno, ali onda ćeš da sabiješ sve. Pa da, i onda kad ti se sve to umiksa, ne možeš znaš ono, i lošu ćeš odigrati, to je to. Ja zato ljudi kažem, ako hoćete da igrate nešto što je modernije, da se ne vraćate u prošlost, po meni original, znači Baldur's Gate 3, Divinity Original Sins 2, definitivno Divinity 2, Baldur's Gate 3 i Pathfinder. To su 3 igre koje treba da odigrate. I posle toga, ako ćete malo da uđete u dublje u tekst i priču Pillars of Eternity, to je moj savjet. Nema greške. If I don't try, a lot more people will die. Today, then tomorrow, it won't end. Right. Then let's go. No one's seen the first warden. We did. Don't think he made it. I see. Well, the others will rally around his sacrifice. Be ready for it. Sine, ovo je neko pukao pečat preko face, vrat. Odlična igra. Igrao, nisi prešao da ih pređeš. To je kao da si čitao knjigu do pola pa je ostavio. Doduše, ja ne čitam knjige, ja čitam samo praktičnu ženu. Mierda. Let's just find our way through this mess. Should be a door on the other side. That'll put us near the trap. Straight through the night. This trap, I thought only a great warrior could kill an archdemon. It's true, and die doing it. What? It's complicated. Every warden is prepared for the sacrifice. I'm ready. To die? Who knows? Maybe they'll hang my portrait in here someday. Not yet. We'll be soon enough. Davrin, we've had our differences, but you have my utmost respect for making this sacrifice. And I know you'll finish the job and kill Gillinane. Easier said than done. I'm good, but even I cannot kill it. Kako su kvarno stavili. Don't worry. We'll think of something. Hoćemo čes. Možda dobijem novog brawlera u njemu. Sad ćemo da vidimo. Novi brawler. Equip. Gde je ova vena, kao da je pogodimo? Kako to zvuči pogrešno?
Možemo, možemo. Let's get out there. Rarity increased. Čak su i to toliko pojednostavili da nije normalno. To ti je ništa, samo ideš i hack and slash-a. There's the way out. There! That griffin statue. I'll get Gillinane's attention. He's got you apart. Behold, an archdemon's wrath. Tako, burazeri, hvala pomoći, idemo. Your fortress crumbles. My creation will not be denied. Pa vidiš, recimo meni Red Dead Redemption nije ni na listi 5000 igara koje mi se sviđaju. I die. Hey, Gillinane! Come down Verovatno here, Nenade da jesu. The Dreadful's knife. Retreat! Oh, crap. Evo ga, Dragon. Tavrin. Give Hassan a hug for me. Stay your blade, Warden. Sir. Let an old man spill the blood today and make amends for his mistakes. Die well. May your blade strike fast and true. Better late than never. Stigo Dragan, brate. Pozniko. We mortals have a saying. In war, victory. In peace, vigilance. In death, sacrifice. Pa iznenade me. 5-3, iznenade me nekada neke igre. Ka, ovo je zmaj kad si na Hoffmanu. To je to. The real archdemon. Sve.
Just say when. You have to move. Ready again. Get out of there. Go! Get back. What now? We spooked Gillenane. Maybe she wants to talk. Pa da, da. My creation has many shapes. Take the mortals, make their flesh. She didn't want to talk, Rook. Think we're wearing it down? Power of flesh is limitless. New forms to be perfected, new appetites to be sated. Blood pulsing, starved for flesh. She will consume you all. Return to me. To. Good work, Rook. Clean strike. Wounded, but heart untouched. Avenge yourself. Get clear. Get out of there. Of course. To je to. Right. I think it's time you left, Gillenane. You can't win this. Il est sans fenêtre. Znate, 3. Full-blooded, tear the mortals asunder. We're making it worse. The trap would be the easy part. It's Gillenane's last stand. We can do this. Return to me. Ah. Consume their flesh, shatter their bones. Nice work. Strike them down.
Sve. You will die here, quick or slow. There is no escape. Honest, you ready to do your thing? Just you. Dobro, bre, dosta. Davrin, kill it. Now, Lucanus, finish her. Tako je mi ovdje. Ali dobro je. Let's go. Give me another shot. Too late. Back to the alluvion. Is it working? I hope so. Best odds all day. Evka sent word. Last of the civilians made it to Lavendel. Janos and his people held the line long enough for them to escape Weishaupt. And the Wardens are in Lavendel too. What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow Wardens I had. And now, one god, one archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. I promise you, Davrin, we'll make Gillenane pay. For every warden she killed, every child left alone, there will be a reckoning. How? We all saw what she did. That's beyond our... We killed her archdemon, though. That's something, isn't it? That's an incredibly rare accomplishment. Yeah. Evo ga, Aca Lukas je uvijek pozitivan, vidi. Monster with too many heads. Are all blighted dragons gonna do that? I don't know how to fight that. Well, at least we've made Gillenane mortal. Mortal or immortal, doesn't matter if we can't get close enough. We had our shot at her, and we missed. Kakav Say pesimizam. what you mean, Davrin. I missed. Nobody blames you for that, Lucanus. Yeah? Maybe I do. This crow has a demon 20 inside him, right? Now, that's not... How do we know we can trust him? Maybe the demon pulled his punches. Okay, hold on. Now we're getting... And you, Warden? What about the blight that runs through your veins? The same blight that chokes my city. The same blight that Gillenane commands so effortlessly. Just a moment, please. Enough. We're on the same side here, and for the same reasons. We all saw the terror these gods will bring, and chose to stand against it. This team needs to depend on each other, to unite against impossible odds. That's the only hope we've got. We're all in agreement on that point, Rook. But the question remains, how? We barely survived against one of the gods. I nearly had her. Nearly. But spite is a creature of raw emotion. Your turmoil over what befell Treviso feeds him. Both of you vying for control. It's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. Operite And nešto, I to can't su stop tanki su worrying about kučići vam, nema ljubimku my to. new magic and what it means. Or what the Venatori are up to in Docktown. Ali light, Until those team problems building. are resolved, we will not be prepared to face the gods. A moment of inattention, a single lapse, could prove fatal, and the gods will allow no second chances. He's right, Rook.
can't afford to stumble. The gods will jump on that in a heartbeat. We must be ready for them. That said, we need to find them first. Harding, can you send word to Evka? See if she has any rested scouts. Scouts? Why? The Darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' Pa trail. mlađu kao i cijela ova nova generacija, vrat. Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Treviso. What the Blight has done to the city, to its people. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back, clear our heads. Class dismissed. So, how do you think that went? It's not easy to tell with them, to be honest. They can be difficult to read. Some more than others, of course. Yeah, I'm familiar with the type. I spent a year running around with Solus, remember? Emmerich's right, though. Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help, Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. With Treviso and Weishaupt. They've got more in common than they did before. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Better you than me. He'll want to know all about Gillenane, the Archdemon, and why you only stopped one of them. You know, all this talking wears me out. I'm going to take a nap. See you later, kid. Good luck. Nemam pojma. Stvarno nemam, Aleksandre, pojma. Znam samo mislim da će biti preskup. Mislim da će biti ono, baš onako neko iživljavanje, ono. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Ne. Are you trying to make your mother happy? Ništa. Ali nula problem. Tosh, what's going on? Something is clearly bothering you. My bet's on mothers and dresses. It's just something my mother said the other day. That I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. I evo ga, i sad je ovaj moment gde će sad neko da kaže sad ona je žensko, ali neće da nosi suknju, hoće se kao muško i ovo ono, pa šta? Znači evo ga taj moment i sad ćemo da ja klipujem ovo, idem na internet da pričam woke kultura, katastrofa, uvlače, ceo taj neki LGBT vibe u igru. Pa dobro, pa šta, meni je zanimljivo. No, can you imagine me in a dress? I look stupid and I look stupid. It's not about the dress. No, you won't. We can stop if you want. Znači, daju ti opciju da prestaneš sve ovo. Znači, ako ti je neprijatno, prestani. It's not about... Znači, bukvalno. Znači, sad ćemo mi da se uhvatimo. Znači, totalno ćemo da izvučemo ovo iz konteksta. I don't know. She always says stuff like that. About how I dress, how I act. And? Tako je, Filipe. It feels right. When she says I act more like a man. It feels right. Pa mislim, okej, pa šta?
I sad ćemo da hejtujemo sve zbog toga. Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Pa, sad glupo pitanje, Šone, jesi probao, brate, da instaliraš drajvere nove, da te ne zezaju drajveri? We are here to help. If you don't want to talk about it anymore, we won't. But whatever this is, this team is here for you. I still don't know what this is. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Pa nemam pojma, pazi, stvarno. Pa ne, pazi, Charlie reče, on je igrao igru, brate, da mu je pukla igra i da mu je obrisao sejvove. Pa, brate, razmišljam šta bi moglo da ti bude. Nemaš, znaš šta, nemoj da instaliraš ponovo igru, uzmi se na Steamu, ide na onaj properties repair, verify files. Znaš šta, možda stigu neki fix patch, pa ti je negde tu zabo, znači ideš na igricu, klikneš desni klik, properties, one verify files, probaj to. Ne bi trebalo, pa mislim, ja nisam, pa mi sve radi. Probaj to, neka to ume da reši problem. To recimo meni na Euro Truck simulatoru rešavala često problem kad mi je zabadala igra ili... Imaš to, znaš šta, imaš i drugu varijantu, ako možeš da startuješ igru kao ono, administrator modu, ono, da ti bude prioritet, ono, ne znam, stvarno, ništa drugo mi ne pada na pamet. Just wanted to make sure you're okay after, I wouldn't say that, no. That's Renaud. Malmont. Anya. We used to argue. Who would be the one to take an archdemon down? Who'd die so that others could live? Not sure any of us believed it'd actually happen. When the moment came, you did the Wardens proud. Did I? Because I'm still here. They're not. Personally, I'm glad you're here. We still need you. And I need this to make sense. You're overthinking it. Am I? A Grey Warden kills an archdemon, they die. That's how it works. Who knows what happened? Maybe the gods changed things and the old rules don't apply. Why is being alive a problem? Because I didn't expect to be here. Grey Wardens have an expiration. It pushed me. There's more fight to go. And if we manage to pull that off? You'll do what you do best. Ovo je lik je stolar, brate, ladno. People can do that. I'm talking purpose. I feel like a blade sharpened all these years to confront the worst darkness in the world. And my blade struck true at Weishaupt. Kakva soap opera sad, ali dobro, ajde, preživit ću. Well, you'll raise a song to create a world where the light outshines the darkness. Yeah? Well, let me tell you. That will require a lot more. Njemu Diamond zabada zato što je kancerčina, brate, i neka mu zabada, brate.
Tu je pljuja igra, razumeš ono? Good to have you back. Somebody has to feed his feathery butt. You live to serve, my friend. Guess we're stuck with each other, boy. No getting rid of me now. Nešto staviš ono one rekomende si istivili, tako nešto. While you sort that out, maybe you and Lucanus can try to bury the hatchet? Yeah. He had a rough time of it too. I know. That was an incredible shot he took at Gillenane. Then tell him that. Because fighting each other won't On help je us čovjek defeat the prso. gods. To je gotovo. Njemu pomoći više nema. We're all in this together. We are, but they've all got their own problems. If we want their help, we have to help them first. Is that a plan I hear forming? I think it could be. Thanks, Stavrin. Nekad se ga dok je bio WoW i ono sam ga apsolutno gotivio, ovo sada je ozbiljna dijagnoza, čovjek ono. Šta može 20 godina konstantnog interneta da napravi od tebe, brati? I on pričamo o sos. Ma, zato što je to sad moderno da se radi, znaš. Sad je on napravio, on čovjek pravi dramu oko sebe, kako ga je sad banovo EA i ovo, ono, smeje se. Znači, to je content, brate. To je content. Njemu je content gde on žrtva, zato što je on uvek u pravu i svi živi ga banuju, zato što niko ne želi da, jer je on jedini pravičan i svi pokušavaju da ga zaustave u tome, jer on širi pravu istinu, a svi ostali su zlikovci, brate, on je od mortara napravio od sebe, brate, šta je sledeće? Pre toga je govorio da retko kad je u životu pogrešio, ali da jednostavno generalno u većini slučajeva šta god on kaže to tako jeste zato što je on uvek u pravu. Znači čovjek je trenutno u God modu. Klasični ono američki poremećen ono. Prenašan prso je, brate. Ne, Vasilija, refreshuj, možda je do tvog YouTube-a, ne može mi nikako da kasni slika. They've spent a lot of time yelling at each other. Or me. Not the worst outcome, all things considered. Properly focused, that anger can forge your team into a weapon keen enough to cut through any obstacle. You cannot stand against Elganan and Gillenane with logic. Those motivated by greed or self-interest will change alliances, but those who serve you with passion and loyalty will follow wherever you lead. Even to their deaths, if necessary. I won't order anyone to their death. If you gain their loyalty, you will not need to order them. They will volunteer. Solus, no. A cause like yours is larger than any one person. It is even larger than your own wishes. Your team will not thank you for sparing them if the world falls to the Blight. But perhaps it will not come to that. For now, you have a team to rebuild. I'll keep that in mind. Do you have any suggestions on our next move against the gods? If you oppose Elganan and Gillenane's minions, you will get your opportunity. You think one of the Antam or Venatori commanders will help us find the gods? Ne mogu ja, Linjo, brate, ja imam sređen život, brate. On svoj život matori nije ni započeo. Kome se radi? It is an embarrassment, an insult. Neither she nor Elganan can ignore. If you continue to disrupt their plans, you will not need to track them down. They will come to you. Njega još Ilvinja u Burazeru nije dotakao pravi život. Znači, on živi život, brate, sa čardaka već 20 godina. Razumeš, za nekoga koji toliko sve zna, pa valjda bi trebao da zna da sve što to radi nije dobro za njega. Za početak.
I'll be ready. One final warning. 75. You have survived a confrontation with Gillenane, which few still live to claim. But her power pales in comparison to Elganan's. If he takes the field himself, remember, in a fight such as ours, escaping to fight another day is a victory. O Asmundu, Eldine. I nije samo on, i on i svi oni Asmund wannabe koji kao dolaze sa svojim mišljenjima, brate, znači, ono, muka mi je od svih njih. Ali bukvalno mi je ono, muka mi je od njih. You cannot do this, Elganan. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, Deci zoj, pa to hron, brat. Our people must rebuild, and we must help you. Naš obranu igricu. So we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evanuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. A, uživaj Zoe, borazo, desi brezo, naravno, brate, tako, super, brate, meni je ovo light i taman mi onako lepo prije. Desi, Saša. That was strange. Evo je fotka, brate, ona iz srednje škole. I believe we have experienced Pre maturske večeri. each of our native languages. Not just any memory. One of the Dread Wolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. That can't be easy, Bellara. It was so Može, lagano je. nothing grand Baš or onako, cosmic. No setting fire ono, to the bistra sun, just supica talking sa politics. pileća, I wish they were monsters. Something grand and bez terrible. rezanac. Samo posrčeš i teraj. Nije loše, brate, bolje sa rezancima, ali može i ovako. But no worse either. They were people. And people can let you down. All right. What else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Disney. Did anything he could to get it. Disney and to Dragon hold on Age. to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself Može. as a despot, Light. started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus Pa were close. da, okej. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. No wonder he was angry. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elganon call him? Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elganon instead of standing for her principles. I'd be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elganon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Like a Solus Doctor wishes Strange. to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Ne, Why are we worried about Solus? ne, He's trapped. ne toliko. Right. Opet But the sve Dread light. Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes Mnogo open at the light. crossroads. Ništa nema If there's a way to ništa nema restore the rest of these duboke murals, Solus would have kept it in posljedice his kao hideaway. generalno RPG. It'd be Vi nice to kažem, get na inside his Disney head for a RPG Dragon Age. Sve u granicama naš finog. Znači, mi smo svi iz iste škole, iz istog sela, imamo istu učiteljicu i nekako... I video sam, evo, uradio, danas sam se baš, ono, u dahu sam napisao i sinoć dok sam igrao, katovao sam, videe tačno i onda baci
I pritom je linearno. Do zla boga je linearno. Kao možeš ti tu nešto švrlješ okolo, ali realno koga boli uvo, brate. The blight spreads here. Seek its roots. Kao da radim upgrade, zašto ih to radi? Lucanus, are you in here brooding? I'm fine. That's not a no. I had her. Pa rekao se, brate, s ovim ću se smuvati do kraja igre, to mi je cilj. This was our contract, Rook. I don't fail my contracts. Konsekvence. Just think how much more satisfying it'll be when you do take her down. We cannot count on a second shot. I thought I still had Ne, misli na status zbog slova, što si zelen. I thought I could still focus on what mattered. I need to work. Ima 45 godina, vrati, i dalje navija za Partizan. Pa ja, vrati, ne znam, Saša, kad ćeš više da se opametiš? No hate, Partizanovci, to je... Apsolutno smijem to da kažem, baš zato što Saša ja dugo znao. To je nešto između nas dvojice, čisto onako friendly. Gillenane was a giant face in the clouds, Lucanus. I asked you to stab a cloud. And I missed the damn cloud. My point is, that was impossible, and you still almost did it. That's not small. I was distracted. That cannot happen again. I need to get my head on straight. Whatever you need to do. Have you been to talk to the others? Davrin, especially. I think everyone might have things to deal with now. It's been too long since I checked in with Viago. I should find out if things in Treviso are stable. If I need to return there, I'll let you know. I won't miss another chance to make things right. Man, važni, brate. Pa, Elvinjo, ne bi se složio, apsolutno se ne složim s to. Hassan, you out of here, boy? Hey, Hassan. Čekaj, šta sad ovi oći? Story. Region Quest, bolim ovo. Čekaj, idemo... Give Darwin. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Hvala, Saša. Hvala, Saša. Ali još kad ti to Partizanovac kaže, ima veće značenje. Sorry. Just breaking things. Can I try? Want help? I could, I don't know, kick it or something? Oh, yes. Just be careful. Some things don't do well. If you break them, I mean.
What kind of don't do well are we talking about? Oh, you know, reality Hvala, tears, Sasha. black Thank you magical very much, energy. Buraz. Also, for some reason, bees. I don't know why. And I don't know why this won't work. Thought I'd figured it out. But it keeps breaking, and I can't get my thoughts to line up. You fixed the Illuvian, though. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just Dobro, worked. jeste, ti si Saša dugo na kanalu, ali ja mislim trenutno da je Zoe. Zoe, ja mislim... Zoe Triples... Njih se seća, brate, samo za... Njih se najviše seća zato što znam kad sam počinjao. Znači, tipa da nije bilo Zoe Triplesa, ono, poludeo bi, brate, ali nije bilo ljudi, bio je nov kanal i oni su uvijek dolazili i uvijek sam imao s kim da pričam. To nikad neću zaboraviti. Balara, I don't understand half the words you just used. You'll figure this out. Whatever this is. It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. Reci Zoe, So brate. much knowledge, all the wonders of Elvenon. I pre toga Or at Zoe, least brate, i bits of pre. them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful. But Mnogo pre toga Zoe, it's brate. resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture. But before that, you'll need the fate harmonics, so... Pa ide baš brzo. Gledaju se recenzije. To je ono što mi je uvijek bio cilj. Baš se lepo gledaju recenzije. I onda ljudi, neki ljudi sa recenzija svrate na live. Neki ljudi pišu, kaže ja nemam vremena ono tipa da gledam live-ove i kao pogledam tvoje videe i to je to, što je potpuno okej. Don't worry about it. It doesn't bother me. Oh, well, good. Nema mi Triplesa, brate, nisam ga 100 godina video. On je veliki fan ono single player igara, baš onako, svakoga je gurao na 100%. Good plan. Personally, I always endorse napping. Right. Never underestimate a good nap. Anyways, let me Ne know znam, if ali you ovdje need me. generalno sa vama nema greške. Stvarno nema greške. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlathan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Balara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Pa znam. Gde si, Mauro, znam. Ni ti, Triples i Predrag, vi ste onako baš volite single player onako jako da ga odigrate. I sad ja pretpostavljam da ja moram da radim side questove. Ja mislim da je dotle došlo. Vidite, story, ja mislim da vreme mora da proći. E sad, ja ne znam da li ja mogu dođem da spavam pa da vreme prođe ili jednostavno prolazi vreme tako što ću da radim ovo. Sad ću da odem do mog sobička. Ovde. Pa ću imam. Malo mi je bez veze da mi baš igra ne da da nastavim, nego moram da radim side. Ne bi baš volao da je tako, pošto mi se nešto ne rade side misije. Moje sopče je gore, ja mislim. A nije. Onda je...
Da je dole? Čekaj bre, ne, zašto sam ja u podrumu? Ne, nije bre ovdje ovaj. Ljudi, moja soba. Ne. Da, ovdje treba da dođe. To je moja soba, bre. Gde meditiram. U slobodno vreme. Bravim se jogom i meditacijom. Ali mislim da ovdje nema one da vam prođe vreme. Žive. Sigurno je negdje u šteti. Dolazi cepa on kodaricu sa nama. On kad dođe ne možemo da izgubimo partiju, brat. Change dekor. Wardrobe. Neću dekor, ništa me to ne interesuje. Da, nema ovdje ono da vam vreme prođe i taj fazon. Change dekor, imamo empty. Može. Sad uređujemo sobu, boli me baš. Ako sam žena na sve spremna. Stvarno bi luk kakav je BDS. Stavit ćemo ovaj. A mačovi? Daj nešto BDS isto, može. Dobro, ove glave ni ne nosim, tako da mi to sve jedan. Da. Jednostavno i sad mi priča ne da idem dalje. To je baš bez veze. Da, ja sam pričao sa njima. Pa ne znam da li moram da radim neke druge misije, znaš. Rook, Vorgoth and Myrna have asked us to meet with them concerning an outbreak of hauntings across Thedas. While we're there, we should also investigate some displaced wisps. I'm not sure what's frightened them. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Pa, sad ću to i da uradim. Ne, nisam očekivao da igra će da me natera da radim i side questove.
I sa njima sad ne možeš da pričaš. To je to. Pa to je to, ali ne znam kako vreme prolazi. To je ono, kako vreme u igri prolazi. Jer nisam se susreo sa tim do sada. Mogu idem ovde? Mogu. Iha. Blightbane. Iš. Dobro. Da, ja isto mislim da je tako. Mislim da moram da uzem neki bilo koji quest. Faction, leave, ok. Return to the necropolis, via the crossroad, ok, track. Tako ćemo da uradimo. Idemo map, world map. Hoću uradimo. 3 godine, Hrom, brate, svaka čast. 17. novembra. Ajde, recimo Lucijana mogu da povedem. I Darwin i dalje tu. Mogu da ga vodim. Ali ajde kao neću. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to those displaced wisps. Now, despite what you may have heard, spirits who dwell here do so willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later, I could introduce you to some truly intelligent undead. No. Why? The offer stands if you change your mind. Nope. Let's see if we can figure this out. Gather all the wisps. Sure. What do we have here? There we go. I wonder what this is about. There we go. Dobro. Here's one of those nope. Scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. To je jedan. Dobro. The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. Probably just more corpses inside. They're powerfully warded, and yet someone passed through these doors not long ago.
Dobro. Eyes up. They cannot defy me. I am empowered. I am made strong. They're behind you. This cannot be simple. Death is weakness. Finish him. Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. Now let's see The what they've got. villains. Da, ovdje je neki drugi quest, skroz. O, ne vez. Moramo ovdje da ulovimo još jednog vispa, pa da otvorimo tamo nešto, pa ćemo eto kada otvorimo tamo da ovdje možemo da probijemo, ja mislim. Da. Ovdje ništa. A, da. Dobro. Zezaš. Evo ga. Sad ćemo da ga donesemo tamo gdje je bio onaj drugi visp. Gdje ono beš? Ovdje. What do we have here? Ne, ovdje te ostavim. I'll need a wisp. Čekaj, šta? Halo bre visp. Čuvamo. To su dva. Ne. There we go. To su tri. I fali još jedan.
Is that it? I thought we needed another wisp to unlock that door. Right. Let's look around. Ovdje ima neka fora. Aha. We got it. Vidimo se dvoje buraz, laku noć. That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Boss fight. They're down. Those Venatori were killed about a day ago. How'd they end up in a locked room? An excellent question. Sealed tight. Stand back. Are you Venatori? Are the sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me, they will remain. Demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Ha, evo ga, izgleda su pronašli. Pa, kad smo ovde. Ja, ovo mi ne... Open from other side. Open journal and select a quest. Ok, idemo onda na story. Bolim baš ovo. I idemo... Crossroads. Ovi side questovi... Šta znam i ne izgleda mi nešto. After Weishaupt, we can't afford to ignore anything to do with the Blight. The Gloomhowler was working with Darkspawn. I should help Davrin when he learns more about it. Dobro, znači bukvalno uradiš jedan quest. Something wrong? I got a message. A place called the Cauldron was attacked. That's some sort of Grey Warden tavern. It's a secret Warden readout. No idea what goes on there. Then why are you involved?
Because whatever attacked it sounds like the Gloomhowler. What's your plan? How do you want to handle this? By ending it. What's left of the Wardens are still licking their wounds. So we handle this alone. Just go to the cauldron and get the Griffins back. You have to promise to behave, boy. Listen to every word I say, stay out of trouble, don't do anything dumb, and don't eat any. I think we get the point. Lancet and Remy told me there's a word for the bond between a Griffin and Warden moving as one. Turlum. Until Hassan and I have that, I'm supposed to keep him safe. He's up for this, aren't you, Hassan? I suppose. Maybe that Turlum idea, that unity between Warden and Griffin, starts by having faith in each other. Maybe. I suppose you were born for this sort of fight, boy. All talons and temper. And a sharp tongue to remind you of it. As long as he backs it up. Ok. Poi si sculirò. Evo ga, Banderac, da vidimo šta on kaže. This is ominous. Biago found something. Something bad, I take it? Venatori have been sighted among the relief effort in Treviso. Zara's minions, perhaps. But Ilario is certain Zara is in Byzantium, and that any Venatori are another distraction. What do you think? I think I need to visit Treviso and find out for myself. You don't have to face Treviso or Zara by yourself, Lucanus. You can count on me. I can? That's good to know. All things considered, I'd say I owe you a favor. Let me help. You don't need to do this, but it will make for a smoother operation. The one advantage of chaos in Treviso is informants get desperate. It took an obscene amount of money, but I have a solid lead. Zara is in the chantry there. What's she doing in a chantry? If she's there to pray, it won't save her from me. We only get one shot at this. We go when you're ready. Ok. Return to the Treviso via the crossroads or fast travel track. Idemo da odradimo ovo. Pa mislim bez veze, on mora da idemo Lucijana, vodimo i vodimo... Vodimo njih dvoje. Look at what the Blight's done to this place. The Anta make the man. Market is a field hospital now. Good to see the sick and injured are being treated.
Kapiram da će neki chest da bude ili tako nešto. Ili neće. I know that face. You're running what happened at Weishaupt through your head. Over here. Let me know when you're ready. You were Start saying... quest. How much did you pay your informant again? Enough to be certain. Zara's here. She owes me a debt of blood and misery, paid in full. Idemo Assassin's Creed sa AliExpressa, idemo lagano. What took you so long? Did you stop for coffee again? Ilario? What are you doing here? I'm coming with you, cousin. No arguments. This is my job. This is Crow business. How did you even know we'd be here? Ah, Rook. Come to see how we're faring? Treviso will blossom again. You must let me show you the progress we've made. Lucian said no. Lucanus told you not to come. This isn't your type of job, cousin. There's no one you can charm into dropping their guard. Only fanatics. All you can do is get yourself killed. You think I'm not good enough? Are you? Fine. Have it your way, cousin. You know best. Let's go, Rook. Zara is waiting. Go on then. Don't keep Zara waiting. You were right, Lucanus. They are hiding in the chantry. That you dare interrupt. Territory! Make an offering of their blood to Lord Luthicon and ladies at the Kale. Didn't even know what hit him. Get out of there! Got them all, I think. No, that was Portia, Zara's favorite dreamer and soothsayer. She used to come to the ossuary to read bones. If she's here, so is Zara. Where does this go? Another dark hole. Zara will not escape me. We'll finish the job. Slaughter the heretics! We cannot stop now. You, I will bring Lady Zara your beating hearts as a gift.
Faustus. He'd follow Zara around the prison like a sycophantic shadow. We're close. He won't be far from her side. I commanded attack! Nicely done, Ruben. Enough! You'll die. Here are the bodyguards. Yeah. Let's make this quick. Good hit, Connors. Nonas and Decimos. I don't know if those were their names or if Zara just numbered her guards. We're close. I can feel someone using blood magic. A lot. Of blood magic. You can sense that? It makes the back of my eyes hurt. What happened here? Connors. It's terribly uncivilized to drop in on a lady unannounced. Now the evening's ruined. You're going to pay for everything you've done. Spoken like a true peasant. You're mine, Zara. This ends with my knife through your heart. Poor manners interrupting my class. I'm tired. That's enough of that. Is it not enough? Not until you're dead. Ode Zara. So serious, the Connors. Why don't we talk? I can tell you much about Venatori and our pet crows. No, I want her heart quivering on our life. You want to know who betrayed you, don't you? Who sent you to the ossuary? Doc. I knew you were risk. Ilario? I told you this is crow business. Amato. No! Mine! Get Ilario out! What? No! Rook, I can't! Not enough! Relent. What did you do to him? Nothing. I don't know what happened any better than you. You have to get him out of here. Rook, keep him away. From Treviso, from the cross. He is a danger to the family. Kakav twist. Ja sam mislio da ga prevario. Možda i jeste. You're awake? Yes.
been trying to figure out what to say to you. And there aren't words enough to apologize. It's never been that bad before. We all have our demons. I mean, usually they're metaphorical, but... Rook, we need to talk about Ilario. He wants you to stay away from the crows. He, thinks you're a danger to your family. He's not wrong. If I cannot stay in control... He used blood magic to control spite. What? How? He's not a mage. I don't know, but... something's not right. Prepare for the worst. If it turns out he betrayed you? Then make her help him. Rook, you did not need to come with me on this, but I'm grateful that you did. Are we good? Or better, at least? You and I? Yes. But Spite and I, we cannot go on like this. I have to find another way. Nice. Sad smo malo odlutali od cijele priče. Sad kao radimo questove koji su vezani za naše kompanione. Bukvalno se usporila nas je priča. Dobro. Sad hoću ovo. Ne moram to sad, ne veze. Ok, idemo kroz mapu. Sad je fast travel mnogo bolja varijanta. Naravno ima Lucian. I... Minja. Oni su mi omiljeni. Find the cauldron. How are you two holding up? After Weiss out. Lavendale Village. This can't turn out like Demetta's Crossing. But there are survivors. Pogledajte questova ovde koliko imam. Svi možete dođete ovde radite milion questova. Znači, bukvalno kome se dopadne cijel ovaj vibe, mogu kompletno da odu od priče i da krenu da rade. Što je potpuno okej. Evo, ne može. Može. A, okej.
Impressive, Rook. Everyone still alive? Možda neko... A, jest. Rook. Good shot. I know that face. To se baš pretvorilo ono u full hack and slash. This might have been what Davrin was talking about. The Grey Warden redoubt that was attacked. Yeah. A bad day at the cauldron. What could do that? What have they been hiding inside? Whatever it is, I'm sure they had good reasons for all the secrecy. Look at what happened to Weishaupt. Must be something more secret than griffins. Be ready for anything. I forgot what I was going to say. Mirda. I know that. Ah. Pa baš ne možemo da pogledamo, okej. Doesn't collapse on top of us. If they named it the Cauldron, it probably wasn't great on its best day. I bet I know who could get us in. Davrin.
I dalje nismo sve, ne. Pa ovdje nemamo šta. A vidim da moramo ovo da upucam ovdje. Ne znam odakle ona dolazi. Pa moramo problem. Aha, evo je. One down. Let's look for the other boil. Should be able to lower the bridge after we destroy it. To je jedan. Sad gde sa Visparom? Sumnjam da je dole. On se vrati. Ali to što nama treba, vjerojatno to nije na ovoj strani. I think we found the way in. If we drop that, we can make a bridge and get over. Just need to clear out the blight. Dobro. Da, sam tamo imamo D. Kako da dođemo tu? I know that face. You're running what happened at Weishaupt through your head, aren't you? I was so close. It wouldn't really help to dwell on your mistakes over and over. I'm not dwelling. I'm analyzing. Gillinan is a god. Or godlike anyway. We did great. You did great. But analyze away, if you're sure it helps.
Imamo problem kako da uništimo ova dva. Neko gore mora se dođe. Samo vidimo kako. Ili, ja možda ode preko puta, pa mogu da ga upucam. Ne, ali ovo su... Dele kao su merdevine. Da li ja mogu da se, ako ih upucam, da li ja mogu da ih upucam da ih spustim dole, to se zanima. Jok. A možda mogu ovo? A, možda da li mogu da vidim. Dead wardens. Looks like a fight against the Gloomhowler went sour. Ambush. Dođi. So, what do we have here? Weapons, artifacts. Why did the Grey Wardens hold on to all this stuff? Are they connected to the Gloomhowler? Tempting as it is, we shouldn't take anything. Must be locked away for a reason. I think that did it. The bridge should be down now. Let's see if we can get in. Well, I guess welcome to the Cauldron. I don't know if we should go any further. Not without Davrin. You don't want to be here if griffins are involved. But it's up to you. The doors are marked with dates. 325? And 931 on that one. Pretty recent. That's not ominous. Evo ga, brat. Korektno je gaming. Ja slažem. Ne. Pa znaš šta, gaming, ispalo je, znači ono, light je igra, skroz. Znači, nije sad ono, jednostavno light. Jednostavno je. Fino je. Može se odigra. Ne znam, Saša, iskreno, sutra možda i ne bude streama. A ako bude, možda bude neki late night. Još nisam, kažem, ili će biti... Veće šanse su da ne bude. Ali vidjet ću. Davrin, how did they die out? They died out fighting the fourth blight. Hear that? The Gloomhowler's around here somewhere. Good. We need to save those... Unbelievable. Archdemon. Da, ljudi, javio mi se Milan, napravio novu igru s neke kartice sa košarkašima, tako da ću sljedeće nedelje ću gostiti Milan ovdje na streamu, igrat ćemo njegovu novu igru. I još jedan domaći studio mi se javio i oni imaju neku survival igru, koja izlazi 7. novembra, tako da ću sljedeće nedelje odigrati 2 domaće igre, to znate. Reću vam sada i kako se zovu. Sada pređemo ovu misiju, pa ćemo lagano.
This is going well. Surrounded by friends. Surrounded by sharp claws. Whoever you are, face me! Da, Milan, Antime, nova igra. What are you? A ward against the darkness. You are the darkness. You're a monster. To those who made me. Where are the other griffins? I liberated them. Liberate liar. You're lying. You took them against their will. So did the wardens long ago. Grey Wardens rid the world of horrors like you. They created the horrors. The bones of griffins abandoned in this cauldron. Proud warriors forgotten. Who are you? Their salvation. The blood offers protection. Archdemon blood? You're blighting them? Protecting them. The same blood runs through your veins, Warden. Join with us and honor their future. I die first! Then this is your tomb. Daj mi ulti, brate. I'm his father, and I'll die before you take him. Ako je ona ubacila, onda je stavila šifru. Ja ne znam koja šifra to onda ona pravila. Zašto bi ona to uradila? Ne. I ona je uključila. I jedino ako to nisu neki kanali, ne, ja nikad nisam to uključivao. Šta je ona radila? Niko od nas to nije palio i gasio, ja sigurno nisam. Ovo je neki kanali koji se već gledala pre. Pa je, ako oni po automatizmu nisu zaključili nešto.
Damn it! The gloom Pogledat ću hour's gone. posao, ali... It's okay. Let it go. Whatever you say. I need to catch my breath anyway. We all should. Never hunt things you don't understand. The Gloom Howler is more than a monster. Your quarry, your call. I got what I needed. The sun stripped a piece of its clothing. Gives me something to go on. Even though I told you to stay put. He did save you. He could have been killed. He cares about you. That's part of Turlum, right? Well, I suppose that was good form, extending your talons. That'll leave a scratch. Yeah. You're getting the hang of things. Now let's go, boy. This place is pure evil. Can't say I ever want to see this place again. Ready to go? Let's go. I'm ready. Me too. Archdemon Blood's as dangerous as it gets. Grey Wardens keep it locked away for good reason. The stuff is pure evil. But not as evil as using it to blight the only griffins in the world. Now the Gloom Howler held that honor. Hassan's brothers and sisters needed a miracle. And it would be up to Davrin and his flying friend to deliver. I need to get the team around the table and talk about what's next. Aha, možemo odmah odavde. Vjerojatno možemo. Vjerojatno možemo. Da. Kad vidite zove okruglog stola. It's the risk of the path we've chosen. Sorrow and anger waiting in abundance. Familiarity rarely dulls their teeth. Right. Spend enough time as a warden and you'll see plenty of death. Thought I'd gotten used to it. But Weishaupt... You blame yourself. If you'd been faster or fought harder. If you hadn't missed your best shot at the architect of all that misery. You did your best. Both of you. We all did. Just means our best must be better. It will be. Next time, we'll be ready. Count on it. Seems like you're getting along now. Better than before, at least. Lucanus is still an assassin. Kills people for money. And Davrin's still self-righteous. Judgmental, too. Typical warden. If we let that get in the way of stopping the gods... We won't. We cannot. We can't afford infighting. Not with the odds already stacked this high against us. What happened at the Cauldron put a lot of things into perspective. Like Emmerich said, we need to deal with our personal problems. So we're ready when we need to be. Facing the gods while distracted will end us all.
I'm pleased my words provided clarity on how we all felt. Now, if I may suggest... Rook, I've been looking for you. Something wrong? Evka sent word. They've found something. Right then. Rest of you, find Tash and Nev. Let's go see what the Wardens have to share. We've gotten word from the Wardens. Have they found Gillenane? Not yet, but they found something else worth killing. One of her blighted dragons. The one that attacked Treviso? No, the one from Minrathous. Damn it. Where is it? Hossberg, not far from Lavendel. Last time we fought, we hurt this dragon enough that Gillenane called it back. This time, we take it down for good. Everyone's coming. Nothing left to chance. This time, we've got a dragon hunter on our side. Right, Tosh? Right. That's me. A single dragon is still dangerous, and this one is blighted. Take care of each other and yourselves. Let's make it out alive. Auto-tracking quest. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. What's the situation out here? Could be better. The Darkspawn attack, then immediately withdraw. But they never hit the same place twice. They're testing our defenses for weaknesses. Darkspawn aren't supposed to be that smart. But it's not really them thinking, is it? Weishaupt left people terrified. No one signed up to fight gods. The first warden called it the blight to end all blights. He might be right. By my count, Elganon and Gillenane are the last two gods, aside from Solus. If we put them down, maybe this is really it. The last blight. That... It's hard to imagine what that looks like right now. First things first. Let's deal with that blighted dragon. Right. We've tracked it to a ruined tower nearby. Probably licking its wounds after its fight with you. We've got ballistas ready with clear shots on the tower. But it won't come into the open. Already lost 11 wardens trying to pry it out. Only another dragon can fight a dragon in a tight space. Anything else gets shredded. No room to dodge or keep your distance. We need to lure her out to have any chance. How do we do that? Get me inside the tower. I've got a call that'll grab her attention. Works for me. I sent word to the Shadow Dragons. Thought they might want another shot at this thing. Besides, figured they owed you one after you helped drive it off the last time. And? Haven't heard back yet. We reached out to the Veil Jumpers too, but they've got their own problems with the Venatori. Looks like it's just us. If anyone can do this, it's us. We had your back at Weishaupt, and we've got it here. Okay, here's where we stand. Wardens Janie and Rodri are keeping people out of the battlefield. I don't think anyone local will test their luck with a dragon, but we're taking no chances. They've already got orders to let you through. Good. Rest of you can head to the walls. Give the Wardens all the support you can. Got it, Rook. Good luck. To all of us.
Okay. Can't say there aren't doubts after what happened. This won't be another Weishaupt. I will. Antoine does too. The rest need to see what we've seen. Just that. O, sigurno da to je neki secret ovo ono. Ja kapiram da ćemo sad da ubijemo zmaja. Jednim je zapalio. Rook, I heard you were coming. Dragon's right this way. Careful though, nasty creature. It's already killed 11 wardens. We already have first-hand experience with this dragon. We'll be careful. Agreed. You'll find it straight ahead. Good luck, Rook. We're ready when you are. She's still a dragon under all that blight. A wounded and angry dragon. Meaning? That lair is a death trap. She'll rip us apart. So we challenge her, draw the dragon out into the open, then attack. Sounds good. Just make sure everyone is ready. Are you ready? Guess we'll find out. Just you and me now. Everyone, get ready! Wardens! Ready ballistas! Wait for it! Wait for it! Come on. Come on. Hit the wings! Force her to land! Second detachment! Flank on the walls! Let's go! We got it out of the tower! Ready to fight. We'll hit it from up here. Down there. Good a plan as any! We haven't fought it yet! Watch out for those claws! Watch out for everything! Sve, brat, ko može. We heard it! Still a lot of fight left to go. We need to bring this thing down. It's working! Keep it up! Give it everything you've got. It's not getting away this time. I'm ready. Move! Da. Good to go again. Got him in position. Ha, reš. Second dragon! Press the attack!
Bring that first one down! Wardens! You defied me at Weishaupt! Stole my archdemon! I will have blood for that! Be healed, my pet! The blight grants you new life. Bring me their bodies once you are finished. That's the dragon that attacked Treviso, right? That has to be it. Let's kill it for Lucanus. I came to Weishaupt bearing gifts. In ignorance, you reject this world's salvation. One dragon or two, doesn't matter. We can't lose here. We won't lose here. The blight can be tamed, turned to a frigid fire. But I must have material. We came here to kill a dragon. And now, we can... Viper! Thought you could use a hand. Fire! You're late! Didn't want to arrive without a gift. Enchanted ballista bolts. You'll even pierce blighted dragon hide. Let's bring them down, Rook! Maybe it's a little health. Ne. Upsić. My archdemon was a unique creation. It will never rise again. For that death alone, you will perish. Rekao tab. Evo ih. Weakening! Keep pressing! Watch for ranged attacks! There is
focus on the second one. Ready again. A ne mogu brže. Rook, hang on. We'll wrap this up quickly. Vidjet ću mi ovdje, možda i ne bude sutra streama. Nisam 100% siguran. Možda sutra malo odmorim. Znači dan odmora od avgusta nisam imao. Jedan dan. Got it! Confidence, eagerness, all for naught. You think the blight is death? It is raw potential, a perfect tool of creation. No! She's reanimating the dragons! We have to stop her! Do not be blinded by righteous anger. They stole Rosakel from me, Algernon. My greatest creation. A thrall is easily replaced. You are not. Without you, the blight is a brute weapon. Only your hands mold it into life. The mortals deserve worse. But we have crucial work in Arleth. After it is complete, one resists. The Dread Wolf's influence. His presence lingers. Ever defiant. For now. You know what lesson I learned again today? What's that? Never bet against Rook. You can find the twisting path through any problem. Just wish Elgernon hadn't shown up. The gods got away. We came to kill a dragon, yes? And instead, we killed a bear. That took 2 of the gods' pieces off the board. And we have our revenge. And so does Treviso. We won the day. Can't take that from us. But the dragons are only weapons. The wielder is still out there. How do we find them? The gods, I mean. Evka, when we arrived, you'd already reached out to the Veil Jumpers. Right. They couldn't help because they were dealing with the Venatori. Coincidental timing, isn't it? And Gillenane mentioned Arlethan. When did she say that? After Elgernon cast his spell, I was close enough to hear them. Arlethan is huge. The gods could be anywhere in that forest. The Veil Jumpers can help us narrow the search. We help with their Venatori problem, then odds are good we find the gods' trail. Good luck. We'll keep watch here. Yes, much to do. If you have time for Lavendel, there's something I could use help with. We lost a lot of wardens today. After Weishaupt, we need to be stronger than this to face the gods. But we'll do what we can. We always do.
The Wardens have your back, Rook. All the way to the end. So that's Algernon, huh? I didn't think it was possible, but we got lucky at Weishaupt. We were fortunate Elganon and Gillenane disagreed on her attempt at vengeance. But why did Elganon let us live? We were at his mercy. Solus worries him. Maybe even scares him a little. Why? Solus is powerful, but nothing close to Elganon. It's not just about power. Solus has messed up Elgernon's plans before. Nothing's bigger than dragons. But they're clever enough to take flight once they smell danger. Elgernon smelled danger. Whatever the reason, we made it through. And this time, no dragon escaped. Thanks to Tosh. That's why we recruited her. Actually, Tosh uses them for themselves now. They asked us to let folks know, so now you do. Yeah. I appreciate it. Thank you for telling me. That's why we recruited them. So what's our next move, Rook? Arlithin, right? Help the Veil Jumpers? Remember that Antoine has something for us too, and we owe the Wardens. And the Shadow Dragons. They had our back in that fight. Right. We need our allies at their best to have any shot at defeating gods. Elganon's arrival certainly puts a dreadful emphasis on it. So we help our allies. And track down the gods. And maybe deal with our own crap when we've got time. Like finding out who Zara was working with. Look, the mission's still the same. Stop the gods. Which means? It means we offer to help the Veil Jumpers with the damn Venatori. Then we figure out what our other allies need and help them get it. And us? I need you focused and ready to face impossible odds. So tell me what that will take. We've got work to do. So Elgernon finally showed his face, huh? Now we've got to deal with both gods. And Elgernon showed everyone he's more powerful than Gillenane. You play the hand you're dealt, right? No matter the odds. True in both life and games of wicked grace. People died, Varric. My team's still not at their best. They're trying, but their own problems are getting in the way. So deal with those. You'll strengthen your own hand and weaken the gods at the same time. Why would helping my team hurt the gods? The type of people your team's having problems with, they want power. And the gods have plenty of it. Those types will crawl over to the gods and see what's on offer. And the rest, they'll just keep making your job harder. Help my team to save the world, then? Right. And your other allies, too. We've taken down an archdemon and 2 blighted dragons. That's impressive. We even made Gillenane bleed. Twice. We have to keep up the fight. You've got this, Rook. Just fight one battle at a time. Ljudi, ovo je tačno negdje pola igre, verovatno. Možda malo više, ne znam, moram da pogledam. Ali realno, So, Scout Harding glows now? Is that a thing everyone's doing, or just her? Tako da nemam pojma, mislim, meni je okej pričica. Meni je skroz okej pričica, samo, već je dugo. Ali okej. Obično ovakve igre nisu ovakve i traju po 100 sati i više. Ali pričica se razvije, da kažemo, ajde, onako kako bi trebalo. Ni ni sporo, ni previše brzo. Meni je tempo sasvim okej. Sad ima i više kombata, imamo malo izazovniji, ajde, da kažem. Skroz je pristojna igra. Nema šta, imate i video da pogledate, tako da ovdje ću da stanem za večeras, evo 5 sati, juče bilo 7 sati, radio sam i recenziju i sve živo danas, tako da ne bi da preterujem, već osjećam umor.
tako da ne usilimo bez veze i već je 1:30. Tako da vidjet ćemo kad ćemo nastaviti, da li će to biti sutra ili će eventualno biti utorak, vidjet ćemo. Nisam očekivao ove 2 nove igre koje stižu iz domaćih studija, tako da ću njima morati da pružim šansu. I 6. stiže isto i ovaj dodatak za Crew Motorfest, tako da vidjet ćemo u kom pravcu i kako. Mislim, i WoW sam obećao, koji ne znam, ili će biti, ako ne bude bilo WoW-a, bit će, kažem, dosta toga se poremetilo sad za sledeću nedelju, ali probat ću da ispoštujem sve. U svakom slučaju, ljudi, ovo bi bilo sve za mene za večeras. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo prijetno. Ja vas pozdravljam, želim vam laku noć. Pa kažem, ako se ne budemo vidjeli sutra, onda se vidimo u ponedeljak sutra, i ako bude bilo, vjerojatno bude možda kasnije nešto, ne znam kakvi će mi planovi biti za sutra, ali vidjet ćemo. Kažem, najradije bi se odmorio, ali možda i neću. U svakom slučaju, bit ćete obavešteni putem Instagrama i putem YouTube-a da li će sutra biti nešto. Kažem, nemojte se iznenaditi ako ne bude, a i ako bude, kažem, možda bude na vreme, možda bude nešto kasnije, kažem, nemam pojma šta će se izdešava sutra u toku dana, ali u svakom slučaju najkasnije se vidimo u ponedeljak ponovo. Tako da još jednom laku noć, narode, budite mi dobri, vidimo se. Ćao.